Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் மக்களே. Welcome to the live stream. Hi Tanvir Gaming bro. Hi bro, வாங்க தல. Welcome to the live stream. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Who, why, live and those who share the memory. No bro. The live isn't end. Hi, come on guys, let's go for 10 likes. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. Where do you want to go next? Wait a minute. If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து மௌவிகாவோட ஸ்டோரி கோர்ஸ் பண்ணுவோமா? மௌவிகாவோடது பண்ணுவோமா இல்லை சிட்லாலியோடது பண்ணலாமா? சிட்லாலியோடது இன்னும் ஒரே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. நேத்தனா சீரியஸ்லி கைஸ், நாட்லான் எண்டிங் லிட்ரலி வந்து நாங்கள் போய் நாட்லாண்டில் போய் பார்க்குறேன். நாட்லாண்டில் யாரையுமே காணோம், ஒரு மெயின் கேரக்டர் கூட காணோம். எல்லாமே என்பிசியாக இருக்குது. இந்த இப்போ எப்படி வந்துருந்தா இங்கே ஃபுல்லாக என்பிசியாக இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு மெயின் கேரக்டர் கூட காணோம். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஆர்லிக்கினோக்கு வந்து நம்ம 19K ப்ரிமோ வச்சுருக்கோம். ஸோ வி வில் கெட் ஆர்லிக்கினோ சூன். இன்னும் 14 more days இருக்குது ஆர்லிக்கினோ வரதுக்கு. ஸோ ஆர்லிக்கினோ வந்தது நம்ம ஆர்லிக்கினோவை கிரிட் அப்படின்னு லவட்டிடலாம். 50-50 கிடைப்பாளான்னு தெரில. லெட்ஸ் see. ஆக்சுவலாக வந்து 10 பிட்டி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், லைக் 70 விஷ் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு வந்து 50-50 பேர்லாம். சரி வா பண்ணலாம். Come on people, let's go for 10 likes guys. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்கள்.
நாட்லாண்டோட ஹீரோ கைஸ் நம்ம. ஆனால் என்ன, நாட்லாண்டோட இன்னொரு ஹீரோ உயிரோடு அடக்கம் பண்ணிச்சிட்டோம். Lately, we've been sleeping well and eating even better. Now this is the life. Exactly! Look, Paimon's tummy is so stuffed. It's all round and plump now. And now it's time for some rest. What a peaceful feeling. We are normally so busy. It's nice to have some downtime like this every once in a while between adventures. Actually வந்து We've got trouble. கொய்யால வந்துட்டாடா. To hear your voice at time like this is truly an honor. Granny, it's it Cut that out. It's serious. What are you doing sleeping this late? Who are you, me? Come see us in the speaker's chamber once you've cleaned yourselves up. We're waiting for you here. அதுக்குள்ளேயுமா அங்கே விடிஞ்சிருச்சு. Have to head over there. Wake up, Paimon. We gotta go find Mavika. No! Paimon's not done eating yet. Huh? Oh, good morning. As the blazing sun. ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டோரி கோஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போகும்னு நினைக்கிறேன். Come on guys, let's go for 10 likes. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்பீக்கர் சேம்பருக்கு டெலிபோர்ட் ஆகி போயிடுவேனே. தன்வீர் கேமர் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? ஆக்சுவலாக தன்வீர் கேமர் வந்து I wonder if they've eaten. from north நினைக்கிறேன். Or if they've even gotten up. Maybe I should buy some snacks? Oh, don't tell me something came up on their way here. Relax. I'm sure they're fine. Ah, there they are. See? Just like I said. Mawika, see Lolly! We came running as soon as we got your message. Thank you for coming all this way. Here, have some water and catch your breath first. Sound like something major happened. Well, you could certainly say that. I'll let Lolly explain. Strictly speaking, I'm just passing on something I heard as well. Basically, the Wyab passed a truly shocking piece of news to me through the smoke last night. You're aware that Mawika's not the first Pyro Archon, yes? On occasion, there were those who lived longer than an ordinary human. Not unlike my situation. But all in all, the title has changed hands many times. And now, the Wyab have sensed a special surge within the ley lines. A truly ancient soul is about to return to the mortal realm. His name is Shibalanke. அவன் தான் நேற்று போட்டு வெளுத்தோம். Shibalanke? But isn't he the very, very first? Yes, that's him. The first Pyro Archon. According to legend, he was the greatest of heroes and leaders.
and the one who made a deal with Oh, the the ruler pyro of death, arcana. thereby creating the rules that saved Natlan's ley lines. Hasn't he been dead like a really long time? How can he be resurrected? Even in Natlan, it's impossible for someone as ancient as him to ever return. Still, nothing's off the table when Xbalanque is concerned. Hence why this really is something major. Let me be clear about this. I did not mishear, nor is the Wyab mistaken. We would never jest about something like this. Don't worry. Both the Traveler and I have complete faith in your abilities. Whose interpretation of the Wyab's will could we trust if not yours? Yeah, that's the one thing I'll never be modest about. But the fact I'm not wrong about this only further begs the question. Just why is Lord Xbalanque suddenly about to be resurrected now? As you can see, Citlali's even more concerned about this than I am. Still, it's understandable. Waiting to find out the whole truth must be torture for a great shaman who can only peep at the outcomes without knowing the causes. Mawika, I hope you'll approach this with a measure of caution. Depending on how things go, everything could change or nothing at all. Well, I think you know what I mean. I do. Xbalanque's arrival will shake our nation. After all, we still don't know if he's satisfied with the outcome of this war. Wait, do you think he'll come and find you? Huh! Well, you can't just up and say things like that. You scared me half to death. That's actually pretty likely. Think about it. People in the same line of work tend to have some similarities, right? Maybe all Pyro Archons share my disposition. I don't want to meet him. I haven't really mentally prepared myself yet for such a grand occasion. Anyway, my job was just to pass on the message and bring the Traveler over. Now that that's dealt with, you can discuss the pilgrimage. I'm done here. Wait! Where are you going, Citlali? Back to bed. You have no idea how much that scared me. I was up all night. Ugh, can barely keep my eyes open. Nighty-night. Alright then. What's this about the pilgrimage? It's like I said before. Our cultural Come on, legacy guys, let's shouldn't go end for with 10 our likes, triumph Makle. over our suffering. 6 Instead, more likes to go. it'll burn brighter than ever. So, the pilgrimage of the return of the sacred flame has been given new meaning. We have chosen to turn it into a pure athletic competition, promoting fair play and encouraging the personal growth of contestants. And this grand tournament will begin soon. Ooh, that sounds Okay. awesome! I'm itching to sign up. Heroes are drawn to tournaments like this, and naturally, you're no exception. The news of Lord Xbalanque's impending resurrection may be a bombshell, but I believe that we should keep our focus on the pilgrimage. Okay, so not in a hurry to find him, huh? Guys, அப்படியே லைவ் That's பார்த்துட்டு right. இருக்கவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க I've already மக்களே. informed the Let's go, tribes guys. that will be hosting the next tournament right away. It'll help sweep away the shadows cast by the war. Preparing supplies, cleaning up and remodeling the competition venues, recruiting staff for logistics, moral support, and pre-tournament weather forecasting, all of that's been assigned. We need to make sure everything is completed well and on schedule first. Traveler, Paimon, you are our cherished friends and a part of our nation. I'd like to invite you to serve as special supervisors for this event. It would be my honor. Well, Paimon can do it too? Of course. On that note, my 2 new supervisors, would you come with me to check on the progress of each of the tribes? Sure! நான் நேற்று இது இந்த கொஸ்ட்டை முடித்தோன்னே லைக் ஆர்கன் கொஸ்ட்டை முடித்தோன்னே வந்து ஸ்பீக்கர் சேம்பர் தான் பார்த்தேன். வந்து பார்த்தா யாரையுமே காணோம், ஒரே எம்டியாக இருந்துச்சு. இது எம்டியாக இருந்தது மட்டும் பத்தாதுன்னு பார்த்தா அப்படியே டோட்டலாக ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு. என்னடா அது?
ஆக்சுவலாக நாட்டில் இருந்தானே This is கொஞ்சம் our first stop. இதாகிட்டே Looks போச்சு. like someone's in a good mood. Of course! Paimon's here as a special supervisor this time. It's only been... It's nothing. We've got a long road ahead, so it's good that she's so motivated. Pretty much all we need to do is talk to everyone Vada, and Prime. confirm how the preparations for the pilgrimage are going. Hold on a sec. Take a look over there. See that? Someone's fishing. It's them! It's a quartet, you insolent ignoramuses! A quartet! How dare you treat the almighty Dragon Lord like a subhuman! If anything, I'm superhuman! Wait, no! Draconian! Why, hello there, Ahau. And you three? What are you up to? We're fishing, Archon. Mualani says if we're lucky, we might catch someone really special. Yeah, like that punk Shibalanke. He's such a pathetic little... My apologies. Shao clearly hasn't earned his ticket to see the sun today. We didn't mean any offense when Kachina and Mulani were talking about fishing. They mean it. Literally with hook and bait. Lowly servant! How dare you beat up the almighty Dragon Lord for some ancient bogey that you only know by name? You'll pay for this! I'll start with some chili in your water skin. Ah, so you've heard about his impending return. Did Lali mention that to you? Kinichandi. Oh no! Why is Shibalanke coming back now? Did we screw something up? We couldn't have, right? But what else could have alarmed him so much? Wow, that sounds just like her. To be honest, it's been bothering me quite a lot. Under normal circumstances, it shouldn't be possible for us to meet Lord Shibalanke, right? So, does this mean something's wrong? As you can see, there are many people that are thinking of Hey, Arapang. we've got a bite! Help! Help! Something's pulling on me! It's what's going to save your life! Are you having leg cramps? Help! Drowning woman. Hold your breath for now. We'll get you out right away. With your audience help. அடப்பாவிங்களா நம்மளோட மீன் துண்டியில் இவங்க இப்படி மாட்டாங்க. Thank you so much, everyone. தண்ணி கடியில் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன Why பண்றாங்க? is her Archon here? Well, would you look at that? You actually caught some people after all. Thanks for your help. Otherwise, that sudden bout of leg cramps might have ended our entire surfing squad. The two of us are in charge of transporting supplies. After safely delivering some of the equipment, medicine, and a few other things for the tournament, we had some time to spare, so... Didn't warm up before going into the water, did ya? Thank you. Thank you so much. We'll, leave you to it then. We'll never forget how you saved us. We know you're busy though, so no need to worry about us. We'll see you around. Come on guys, let's go for 10 likes. அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Well, you gotta give it to Mualani. When she wants something to happen, then it just happens. Then it won't be long before she reels in Shibalanke himself. Now that'll be a wonder of wonders. I was just thinking, what if he enjoyed swimming like the rest of us? It's easy enough for anyone who loves the water to end up here, so might as well give it a try. It'd be a great chance to say hi to him. I used some commemorative badges for the stadium as a special bait. He's never been to present-day Natland, so it'll all be new to him. I'm sure he'll be thrilled. And before you say anything's possible. On the off chance this'll work, it's worth a try no matter how unlikely it is. Just like playing the lottery. Well, what about you then?
Given your personality, isn't your continued presence a testament to the power of friendship too? Haha! She saw right through you, my foolish lackey. Silly, naive child. Now, witness. ஐயோ கடவுளே முடியலடா சாமி. Thanks. I'll keep that in mind. But for now, what I need to do is check on the status of the preparations for the upcoming pilgrimage. ஏன் pilgrimage இங்கே தான் நடக்க போதா? Seems like the people of the springs have done a great job. Yep, don't worry. We only came here to fish after finishing all of our work. We're all done, all three of us. Everyone at the Children of Echoes has been hard at work too. I only came here after finishing my tasks for today. It looked like everyone else was about finished too. Same for the saints of the canopy. We all wrapped up. Now that's efficiency. I trust you. Well, looks like we won't have to make the trip to your tribes then. Everyone, this iteration of the pilgrimage holds great importance to Natlan as it is now. We must pull together and work as one, creating the best atmosphere possible for all our participants. Sure. Don't know why you'd worry about this stuff. You're always so ready to pounce on and fight just about anything. Why, you even dare to disrespect the almighty Dragon Lord! Remind me again, has Ahau done anything besides talk? I'll send this. What are you doing to me, you son of a... hey! Let me go! என்னடா பண்ணியா? It's always a party with those three. Seems like we can check off the people of the springs. Oh, wait, four! Sorry, எப்போ four. பாரு வாய் கொடுத்து வாங்கி அடிக்கிறது இந்த அச்சாவோட வேலையா இருக்கு. கீழே போகுமா மேலே இருக்குமா? சிட்லாலி. Oh, there she is, right over there. See, Lolly, didn't you say you were going to get some more sleep? Why are you still here? The chief came to me for help just now. Not like I can just ignore someone in need and go back to bed, now can I? Come on people, let's go for 10 likes guys. அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. I just told him about Shibalanke's imminent return and told him to be prepared. There was no need to mention anything else. Right, you've still got a reputation to maintain, huh? Can't have people thinking Granny Eatstily would lose sleep over something like this. Now you're making fun of me too, huh? So even children are ridiculing me now. This cannot stand. And you, do you also think I'm just trying to keep up appearances? No, not me. Would never think that. And you too. What about you, Mawika? No, of course not. Relax, Seatlali. Shibalanke was no ordinary person. He loved this land as much as we do and managed to forge a miracle through the ruler of death. I don't think he'll give us too hard a time. Even though I have never known him. If that's what even the two of you think, then my worrying seems even more unnecessary. All right, I get it. That's just the kind of paranoid old hag I am. That means I can go get some shut-eye then. You can take a look around yourselves. And if you need any help, feel free to go find the chief. Or Auroron. The chief should be overseeing the preparation of the woven scrolls required for the tournament right about now. And as for Auroron, I believe he said he was going to do some handicrafts at the valley entrance. Come on, you're making it sound like it's my first time here.
Rest well and stop worrying so much. We'll discuss the tournament with Auroron. All right then. Good night, everyone. And don't go thinking that Granny Eastley doesn't like hanging out with you just because she's not around all the time. தக்காளி மாற்றி போட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க பாரு. அதுக்குள்ளேயும் 25 minutes ஆச்சா நம்ம லைவ் போட்டு. Come on, மக்களே, let's go. What if I put this piece of rope here? Oh, and this wooden dummy. No? Then what about this? No way, bro. இது பேசுது. That voice. Sounds like Auroron's talking to someone. Let's go see what he's up to. What you up to, Auroron? Oh, hello. Oh dear, oh dear. A bird? No, a juvenile Cucosaurus. This one That's looks it. a little different from the others, though. Yeah, a very special look indeed. ஐயோ சாரி கைஸ், ஒரு நாய்ஸ் வந்திருக்கும். The heck are you on about? Whoa, he's quick on his feet. That retort was instant. For real now? Do you even hear yourself, bro? Did Paimon just say something wrong? Oh wow, no way, bro. What the heck? Don't worry about him. He's just... how should I describe him? Don't tell me he's also some kind of... No, he's an assistant at Aoife's clinic, and one of my friends. His name is Kukuku. The heck are you on about? Is that not his name? Oh wow, no way, bro. Seems like he's just repeating a few sentences over and over. Yeah, that's what he does. Those are all Aoife's catchphrases, so Kukuku picked them up after hearing them day after day. The last time I delivered some vegetables to the people of the springs, I ran into Ahau, who was there for a soak in the hot springs. Ahau and Kukuku were stuck in an endless back and forth argument. Eventually, Ahau got really agitated and just started immediately shouting, "No, you!" no matter what Kukuku said. How unbelievably childish. No less than I'd expect of a How. Even I have rarely witnessed things like that. They went on like that for an entire afternoon. Wait, how do you know that? Did you stay and listen to them the whole time? Yeah, I did. It was so dumb I couldn't look away. Anyway, I'm here because I'm trying to capture Xbalanque. Capture, huh? Wild choice of words. Then how about hunting for Xbalanque? Sorry, you're trying to do what now? We've never seen someone so ancient come back to life before, right? So I wanted to see if I could intercept him. See, this is the trap that I made. I've used it before. It's quite good at catching wild animals. Don't worry though. I've already told everyone that there's a trap here, so they won't get too close. See, I've even made a notice board. சிரிக்குது பாரு. Good luck catching anyone with this. And what are you planning on doing with the poor guy when you catch him anyways? Stick him in a stew? No. I just want to see what he looks like, and then I'll probably invite him to our tribe as a guest. I'll admit, I didn't take you for the actively hospitable sort. Well, a chance like this doesn't come every day. I wanted to give it a try, so I also made these little handicrafts. He says that, yet all of these look like a hunter's lethal handiwork. I see. In that case, I wish you success. If you do manage to catch a wild Xbalanque, please,
let me know. I'd love to come and watch the fun. Hey, not you too! If the real Xbalanque does show up, a trap like that won't hurt him. We all have faith in him. After all, he was the first Archon of this land. That's right. That's also why I stuffed several layers of cushions and hay in there. If he really triggers the trap, he can just sprawl out and take a nap. ஒரே நிமிஷம் கைஸ் வரேன். For real now? Do you even hear yourself, bro? Bro, stop! You're driving Paimon insane over here! Oh, wow. No way, bro. No way, Well, bro. if you got time for this, then you finished prepping for the tournament, right? You took the words right out of my mouth, Paimon. Ah, so that's it. Sorry, I didn't know that's what you wanted to ask about. We, Masters of the Nightwind, are broadly responsible for the woven scrolls and mental support. I have expertise in exactly neither of those, so I joined the logistics team. I provided some amazing supplies. The others even praised me for the quality of my produce and even asked me about how to grow such great fruits and vegetables. I was very happy. You've gotten quite good at dealing with people. Yes. Come on people, let's I go think for I've 10 likes guys. rediscovered அப்படி a லைவ் bit of that பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே feeling I லைக் had in my பண்ணிக்கோங்க. childhood. Seems like things here are going smoothly. In that case, we'll check on how things are going elsewhere. See you later, Auroran. Bye, Auroran! Good luck with the... capturing Xbalanque. So he also knows how to say goodbye. See you later then, bros. All right. See you later, my bros. ஆளு பார்க்க கெவின் லெவின் மாதிரி இல்லை ஒரோரான் பார்க்க. Oh, Moika. Oh, shoot. What are you doing here? Shilonin? What a coincidence. Oh, hey there, Shilonin. Did you come here for work? True, nothing around here though. Other than Roran and his trap, and I mean. Auroran. Did he sell me out? I thought I asked him to not tell anyone that I was here. Nope. He didn't mention you at all. That's so. She's avoiding me. There are a few big pieces of equipment we need for the tournament, and I've been wanting to ask her to make them. I went straight to her place because I was worried she might refuse, but each time there was nobody home, and the neighbors said that she was busy. Turns out, she was here. Zilonen's tent is nearby too. Wow. She literally ran away from home just to avoid taking work from you. Okay, that's enough about me. What are you here for? Checking on pilgrimage prep progress? Yes, and to see how everyone's doing while we're at it. Yeah, Still, most everyone we've talked to so far has been pretty interested in Xbalanque. Oh, Xbalanque? Did you just say Xbalanque? Wait, have you been so busy running away that you missed the whole memo about him? Yeah, I'm still trying to wrap my head around it, but if that's what Lolly said, then it has to be true. Everyone's reaction makes sense too. Who wouldn't want to see the first Archon? This isn't a bad time for it to happen either. The war has only just ended, and with their long-standing goals suddenly gone, people are feeling a little lost. I met a People warrior from the மட்டும் இல்ல, people of the நானும் Springs near the speaker's chamber a few days ago. He spent the entire afternoon pacing around the area. I asked if anything was bothering him, and he said that he used to train for battle every afternoon. But now that the crisis is resolved, he doesn't know what to do with himself. Paimon can definitely see that.
It's tough when what you've been doing all along suddenly stops being necessary. That's why you want to hold the pilgrimage again, right? To help everyone find a new goal? That's right. We will have competition take the place of ceaseless battle. It'll give us an outlet for our pent-up energy and offer a reward for the blood and sweat we've put into improving and growing. That's the meaning of the pilgrimage of the return of the sacred flame today and in the future. Sounds pretty good to me. I am starting to like this new pilgrimage already. But, how do you feel, Mawika? About Xbalanque, you mean? It's okay, I guess. Shouldn't you be, a little more nervous? He's our nation's progenitor. You sure he's not coming to just supervise your work? You sound like someone who's finally gotten the chance to strike back after years of oppression. Hey, don't put it like that. All right, maybe a little. It's not every day that someone who could bring you down a notch shows up. I knew that's what you'd think. Don't worry. If the real Xbalanque does make an appearance, then, naturally, I have my ways to meet him. Really? How? No spoilers just yet. Take a guess. Wait, you have a playful side too? Of course she does. This whole glorious righteous leader thing is just one facet of her. And it's the side of her you've seen the most so far. But... Tragically, this is how my longtime companions think of me. Shilonen's always saying how awful I am. Hey! Don't just put words into my mouth like that. I've only ever said that you can be quite terrible sometimes. Sure, whatever you say. Come on, traveler, Paimon. Let's head to our next stop. Oh, and Shilonen, now that you've been busted, be sure to stop by my office and pick up the documents I left for you. I wrote down everything you need to do for the tournament. Good night. And she's fallen asleep just like that. Well, she's gotta wake up eventually. Let's go. Good night, Shilonen. And sleep well. வாழ பிரியா எப்படிலாம் இருக்கு? ஆக்சிடென்ட்லாம் கேள்விப்பட்டேன். பைக் எடுத்து டமால் டுமில்ட்டு சர்க்கஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கியாமே கேள்விப்பட்டேன். சட்டி ஒரு வண்டியை பார்த்து ஓட்ட மாட்டியால? ஆட்டோ பேயா? Doesn't seem like there's anyone around. They're probably all out and about. Does that mean the preparations are going smoothly? Of course, without a doubt. I'll be honest, I'm more concerned about how everyone's doing than how the preparations are coming along. The amount of rest they get will directly impact their tournament performance. It's my hope that everyone is eating and sleeping well, so they can enter the stadium full of anticipation. What are you guys doing here? Oh, it's Cheska! It's been a while. How have you been? Great! Things have been good on my end, too. How about you? Same old. Back to the grind. Flying around to break up fights when they break out. Taking walks with my family when I'm free. You know, the usual. That said, I haven't had much work to do lately. I take it that means there haven't been many fights? Yeah, the war just ended, and the bonds between people have grown a lot stronger in the process. Hard to start fights like that.
I don't mind, though. More time for me to zone out. I just sit at a lookout point and tend to my weapons. The fresh air is also great for my mood. Sounds like you've been doing well then. Come on, people, let's go for 10 likes. Guys, another 3 more likes to go. What are you talking about? You should know the ups and downs I've been through better than anyone. So, how have preparations been going here at the Flower Feather clan? Ah, so that's why you're here. In that case, I'll take you someplace where you can see the situation clearly. Follow me. Okay. So this is the place you had in mind. Quite the view. Yeah. You can see our whole camp from up here. We trained like this back when we were fighting against the abyss, too. You can see people talking and laughing, some holding boxes, others pushing carts. Even some who are using some kind of special equipment to scan the sky. It's you, பைத்தியமே and the heroes of Natland too. அப்ப ரெஸ்டட் இல்ல போல. Shucks. Heroes of Natland? Paimon's feeling kinda shy now. What brings you to the Flower Feather clan? Are you here to check on our work for the pilgrimage? That's right. Everything going well? கை கால் ஃபுல்லா தேய்ச்சிட்டு போயிடுச்சு. இல்ல நேத்து ஹரினி everything is சொல்லுச்சு. going off without a hitch. Everyone is in good spirits as well. Coach and her students are also here, so they've been helping out. Coach? Oh, is Ian-san here too? மேடம் தான் இன்ஸ்டாலே இல்ல, ஃபோன் நம்பர்ல இல்ல, அதனால வந்து கேட்க முடியல. ஹரினிட்ட தான் சொன்னேன். ஃபோன் பண்ணா கேட்டு சொல்லு என்ன ஏதுன்னு அப்படின்னு. Hey! Please rest completely and totally assured that with us here, we'll get all the tasks done on time. No problem and no questions asked. Whoa, they're all so reliable. Like coach like student, huh? என்ன இது என்ன கட்டு போட்டிருக்கியா கைக்கு? தேய்ச்சிட்டு போகிறதுனா அப்போ எவ்வளோ வேகமாக வந்திருக்கீங்க? ஒரு 50-60 அதுக்குள்ளே வந்திருப்பீங்களா? Didn't even break a sweat, you say? Especially not compared to the toughest coach in all Natland. And that's why they call you tough. I respect it, though. I doubt I can think of anything that you can't do. நீங்க யாருங்க? நான் இல்லனா ஜாலியா இருப்பீங்க. கிளம்புன்னு சொல்லியா? For so long, even we've begun to feel like there's nothing we can't do. ஆமா, நீ எனக்கு என்ன சொன்ன? நான் எதுக்கு உன் சேனலை பார்க்கணும் அப்படினே. அதான் கிளம்புன்னே. Yeah, exactly. Now Paimon often finds. I'm glad you feel that way. It's not often that people can focus on the silver lining after everything that's happened. சட்டி. ஹைவே வைப் இல்ல, சிட்டிக்குள்ள தான் போயிருப்பீங்க. So. The wind is rising. I think I hear something on the air. I'll head out on patrol. Have a nice chat and just let me know if you need anything. உள்ளுக்குள்ள போகும்போதெல்லாம் ஒரு 50-60லே போனாங்க. அதான் அதோடையும் கம்மியாகவே போ. ஏன்னா எப்போ ராஜன் வருவான்னு சொல்லவே முடியாது. I'd say that it's effortlessly cool moments like this that make her so endearing. We've already checked up on each of the tribe's progress, and everything is going smoothly. Well, we didn't quite get around to the children of Echoes, but from what Kachina says, and seeing how Shilonen's doing, it seems they're fine. No need to check up on them. So, that's it for the day. The only thing left to do for the next couple of days is persuade Shilonen to finish her part of the work. அதான் கேக்குறேன்.
So you mean we can get a sneak peek at what the competition will be like? அந்த நாய் தப்பிச்சிடுச்சு அப்பாடா. God is great. Say no more or my hair might spontaneously combust. Come on, just show us the course already. உங்களுக்கும் எதால நாய்க்கு எதால இல்ல ஓகேல கை உடைஞ்சிருக்கு நல்லா ரெஸ்டடு சட்டி மாதிரி உட்காந்து இங்கே அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க God is great இல்ல நாங்க தான் great. கிரேட்லாம் இல்லை சும்மா சொன்னது தான். If it's for the pilgrimage, it's gotta be grand. ஏன்னா பிரியா உன் PS5 எனக்கு அடிப்பு விடல நான் உட்காந்து கேம்ஸ் எல்லாம் வீடியோ போட்டுக்கிறேன் பார்சல் பண்ணி விடு என் அட்ரஸ்க்கு Yup, this round counts as a knockout round. There'll be other events as well, and the 8 contestants with the highest total scores will move on to the final individual battles. Oh, you're keeping those? Guys, அப்படியே லைவ் பார்க்கும் நண்பர்கள் அப்படியே நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. It really gets the adrenaline pumping and allows people to go all out with their skills. A warrior should always feel fortunate to meet their match on the battlefield, even if it only happens once in their life. மரத்துக்கு பின்னாடி இருந்து No one can resist such a good fight. ஸ்பீடா நாங்க போனது கம்மி. This tournament too. குரு கிட்ட கேட்டு சொல்றேன். Why do you say that? Competition's all about chasing the kindling, and you're all chasing something too, right? Oh, that's a good metaphor. Well, I'm glad you found this helpful. Okay. Bro, giveaway தாங்க bro. giveaway எனக்கே யாராச்சும் giveaway கொடுக்கணும் bro. Well, we look so excited. யாராச்சும் எனக்கு டிவைஸ்க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. கல்லா கையில கட்டி இல்ல செஸ்ட்ல ரிப்ஸ்ல ஃப்ராக்சர்னு ரிப்ஸ்ல ஃப்ராக்சரா சட்டி இப்படி முன்னாடி போய் அப்படி விழுந்துட்டால பைத்தியம் ஐயோ ரிப்ஸில் ஃப்ராக்சர்னா அதுக்கு சர்ஜரி நடந்திருக்குமே Do you think that she seems a little bit different after the war and all? Like, you know, maybe in her sense of playfulness? She seems less serious than before. More willing to just loosen up and have fun. Nope, you're not hallucinating. Oh, you heard too? So, Paimon's right? Yeah, the side of her that she did during the war has now come out. Makes sense. So, everyone wants to unwind a bit after completion. An important goal. She's ended. Oh, so that's why you called us over. It's all part of your grand plan, huh? ஐயோ என்னால் இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல தக்காளி அவ்வளோதான் அப்பா ஆல்ரெடி உட்காந்து ஃபீவரே கடுப்பாக இருக்குது இதில் உட்காந்து ஆக்சிடெண்ட்லாம் ஆகி ரிப்ஸ்லாம் உடஞ்சி கையெல்லாம் அடித்து தேஞ்சு போய் வந்தேன்னா அவ்வளோதான்
வெறுத்து வேறும் ப்ரோ. எனக்கு புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு ப்ரோ. அபிஸ் ஸ்பைரல் அபிஸ். அது அப்படியே ஃப்ளோர் 1 ஃப்ளோர் 2 போயிட்டே இருக்குது ப்ரோ. சாம்பர் 3 வரையும் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. அது எதுக்கு ப்ரோ ஸ்பைரல் அபிஸ்? அது நீங்கள் வந்து உங்களோட என்ன சொல்ல, உங்கள் ட்ரூப்ஸ் எந்தளவுக்கு, உங்கள் ட்ரூப் கெப்பாசிட்டி எந்தளவுக்கு இருக்கோ அந்தளவுக்கு ஸ்பைரல் அபிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அதுலேருந்து உங்களுக்கு ப்ரிமோஸ் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் கேரக்டரோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பவர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிமோ ஜெம்ஸ் அதுலேருந்து கிடைக்கும். ஸ்பைரல் அபிஸ்ன்றது வந்து சேலஞ்சு மாதிரி, ரொம்ப பெருசாக இல்லை. கிராக் தான் சொல்லியிருக்கேன். பாதி கமெண்ட்டு படிக்க மாட்டீங்க, அப்புறம் எதாவது உளறிட்டு இருப்பீங்க. சின்ன கிராக்னு கட்டு போட்டு ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபீவரும் தான் கேட்டால் டாக்டர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சட்டி அதைத்தானே சொல்கிறேன். கிராக்குன்றதை தமிழில் எப்படிப்பா சொல்லுவீங்க? ஏன் பாபி, கிராக்குன்னா தமிழில் என்னது? இன்னொன்று சிம்பிளாக எப்படி சொல்லுவாங்க? உடஞ்சிருச்சுன்னு தானே சொல்லுவாங்க. உடஞ்சிருச்சுன்னா அப்படின்னா ரிப்பீட் தனியாக கலந்து வந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன். சட்டி கிராக்குன்னு தான் சொன்னேன். பரவாயில்ல, பிரியா வந்து மரியாதை கொடுத்துலாம் பேசுது அவங்க இவங்கன்ட்டு. ஆஹா, கேட்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கு ப்ரோ. எனக்கும் ஃபீவர் தான் ப்ரோ. எனக்கும் தான் ப்ரோ. ஃபீவர் கிடையாது, எனக்கு கோல்டு. வெரிசல் ப்ரோ வந்துட்டான் எப்பா. உடஞ்சிருச்சுன்னா ப்ரோக்கன். சரி விடல எப்பா, உடனே வந்துடுவாங்க. சட்டி போல. சரி விடு. விரிசல் விட்டுருக்கு, அவ்வளோதானே போல. உனக்கு அடியே பல்லல, விடல. ஜாலியாக இருக்கல. தலைவலிங்க. ஸ்கேனில் எடுத்தியா? இல்லைன்னா இது பண்ணது அது ஏதோ ஒரு படம்ல எச்சு துப்பி காத்துல ஆற விட்டு எல்லாம் சரியா போயிடும். சரியா? யான்சன் ஸ்கேன் எடுக்காமல் எப்படிப்பா கிராக்னு கண்டுபிடிப்பாங்க? சட்டி மண்டேல சொல்கிறேன் தக்காளி. அது தெரியாது எனக்கு. தலைவலிக்குதுன்னு இல்லை, மண்டேல ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தியான்னு கேட்டேன். I'm ready. ப்ரோ எப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறது? ஆர்கன் கோஸ்டா இல்லை ஸ்டோரி கோஸ்டா? ஸ்டோரி கோஸ்ட் ப்ரோ. ஆஹா. Rise with the sun. Rev the engines. Live commentary, huh? Very nice. ஓ, அதை பிடிக்கணுமா? It's a piece of cake. அடாடாடா, பீஸ் ஆஃப் கேக். அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. பரவாயில்லையே, சிக்னேச்சர் கொண்டு கொடுக்கலாம். Try and stop me. தலைவலிக்குது சொன்னது ஃபீவருக்கும் கோல்டுக்கும் அந்த ஹெட் ஏக். ஓகே ஓகே.
HMPV டெஸ்ட் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அது போதும் இப்போதைக்கு இல்லனா குவாரண்டைன் பண்ணி இருப்பாங்க என்ன திரும்ப You're too kind. Thank you, my dear audience. And thank you, coach. இப்போ எதுவும் இல்லைல்ல நலம் தானே நலம் தானே Maybe you can't detect anyone under a certain height. in which case Oh, good point. தக்காளி நான் படிக்கிறதுக்குள்ள டக்கு It's a டக்கு solid டக்குன்னு course, ஓட்டிடுறாங்க but there are a guys number இன்னும் 2 of more small likes to go to likes problems. பெறலாம் For example, take the chase at the start. I feel like it's too short to separate the best from the rest. Why don't you find a few more people to test it out and adjust the distance based on their இனிமேலாச்சும் வந்து feedback? கொஞ்சம் வந்து நல்லா பார்த்து Ooh, ஓட்டுங்க you're really thorough. And Rajans yeah, are very multiple opinions dangerous is a road. great Okay. idea. Also, about the vertical section. It's only so-so, and contestants might get dizzy from the sudden எப்போ change of குறுக்க வருவாங்கன்னே direction, தெரியாது which might திடீர்னு cause some of them to வருவாங்க fall if they சோழியை get முடிச்சு motion விட்டு போயிடுவானுங்க sickness. Also, ப்ரோ நான் ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதே ரைடன் ஷோகனை பார்த்து தான் இப்போ என்னால் ரைடன் ஷோகன் வாங்க முடியுமா இல்லை ஸ்டோரி தருவாங்களா ப்ரோ இல்லை ப்ரோ ரைடன் ஷோகன் ரீரன் விடுவாங்க பேனர் திரும்ப வரும் அப்போ தான் வந்து எடுக்க முடியும் நலமானு தெரில ஏதோ போகுது உயிர் போலையில் மற்றபடி எல்லாமே வந்து லைட்டாக கிராக் தான் ஓகேவா பரவாயில்ல பெயின் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்து ரெக்கவர் ஆகு அது வரைக்கும் வந்து வெளியே எங்கேயும் போகாத சாத்திக்கிட்டு மூடிக்கிட்டு வீட்டில் இரு A ball launcher? Is this one of the other events that you mentioned? it's been a long time since I saw gear like this. This game can be played by 2, 3, or 4 people, and it's a fun one. Want to give it a try? I'm game. Great. I'll be your opponent then. அடங்கொய்யால அட பாவிங்களா Come on, Traveler! You can beat her! அந்த ஏஆர் ரீச் பண்ணோன்னே வருமா ப்ரோ இல்லை நியூ விஷில் தான் வருமா விஷில் தான் ப்ரோ வரும் விஷில் தான் வரும் ஏடா ஃபுட்பால் ஆட போகிறோமா ஐயோ அடாங்க ஐயால ஐயோ அடிச்சு போட்டாலே என்னடா என்னால் மட்டும் அடிக்க முடியல ஐயோ குறி தப்புகிறதுமா மண்ணா ஐயோ அடிச்சுட்டே இருக்கா ப்ரோ அவன் டேய் இல்லை புரியலை ஜி எனக்கு ஆட வழங்குமா இல்லை புரியலை ஜி எனக்கு இவ்வளோ நேரம் நான் அடித்தேன் HMPV தெரியுமா வைரஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு என்னதுல டே நான் ரியல் லைஃப்பில் வந்து பேட்டை கொடுத்து பால் அடிக்க சொன்னாலே அடிக்க மாட்டேன்டா கேமில் சொல்கிறீங்களேடா That was a thrilling game! Paimon was on the edge of her seat! You played well. We can play a few more rounds when we have the time. Okay. No, we should be thanking you. Both the mock course and the ball launcher were fantastic. Part of the work you gave me to Zlon. She was a little reluctant, but once I mentioned that you are the one who had asked me to find some helpers, she volunteered to help. Oh, looks like I also have you to thank for her negative views about me. How much would you say you contributed? கோவிடோட அப்டேட்டட் 30%? வெர்ஷன் இப்போ புதுசாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்திருக்கு கோவிட் 2.2 சங்கட்டம்ல
வேணாமுடா 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 ஆல்ரெடி ஒருத்தன் வந்து 1.5 வருஷத்தை நாசம் பண்ணிட்டு போனது பத்தாதா. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் அஸ் என் சன். என் காலேஜ் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணவே அவன் கோவிட். Bro, last question F2B na enna bro? Fun to play bro. It's not every day I get to call Yance on that. Did you see the look on her face? She almost jumped out of her own skin. Oh, Yance endradhu ponna. Really? I never noticed. Anyway, we've been out and about for so long. Alala Harni you must be hungry. Aludutta ida kette. Let's go get some grub. My treat. What? Okay, Paimon takes it on. You're the best person ever. ஆமா ஆமா உங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் மாத்தி மாத்தி ஏதோ ஆயிட்டு இருக்குடி. ரூமை மாத்திருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அங்கே தான் வந்து ஏதோ சம் டிமானிக் திங் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது ரெண்டு தான் அதுதான் அவங்கள வந்து ஏதோ ஆட்டி படைக்குது. தேங்க்ஸ்க்கா. Hey there, boss. I'm here with some guests. I'll have the usual. Ah, Pyro Archon. Welcome, welcome. It's been a while. Glad to see you with our new heroes, too. Boss, this is the Traveler, and this is Paimon. Hi there. Greetings to you both as well. You'll have the same as before, then? We worked out today, so yeah. அவ நேத்துக்கு எமோஷனலா இருக்கா. So what is the usual? அதுவும் அந்த அமரன் படம் பார்த்துட்டு வந்த அப்புறம் ரூம்ல ஒரே கண்ணீர் ரிவரா போச்சு. நான் என்ன அந்த படமே பார்க்கல தெரியுமா? You've never been so stingy even when we were low on Mora. So why are you going after Paimon's food now that someone's treating us? You two are a riot. I get where the Traveler's coming from, though. You're too cute not to tease, Miss Paimon. If someone's down in the dumps, your banter can cheer him right up. And that's not just from me, by the way. I've heard it from plenty of other people. For real? So, were you teasing Paimon on purpose, Traveler? Of course, you can eat as much as you want. Just leave it to us. Please. சூர்யா நான் சின்ன பொண்ணு ப்ரோ. 5th தான் படிக்கிறேன். ஆமா ஆமா ஆமா. 5th படிக்கிற பொண்ணுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு. பாய் ஃப்ரெண்டோட வெளியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகுமா. என்ன சொல்றா பாருங்க. What? Food coma? What are you talking about? Paimon will be there on time. Don't you worry. ஏக்கர் கணக்கில் உருட்டக்கூடாதாம்ல பிரியா. Don't worry. In the come on people, guys, not 2 more likes to go 10 likes. Come on, let's go. Really? You do? சின்ன பொண்ணா 5th Malika, you still haven't told us about how you plan to find Chibalake. பிரியாக்கு வந்து it's actually quite simple. 28 வயசாகுது. is a native of Natlan. The records speak of him as a wise, brave, and upright man. Bro, 28 வயசாகுது bro. People like that tend to be like me. Passionate about competition. The more they disdain dishonest ways of winning, the more they'll celebrate a fair victory. You could call that a trait shared by all the heroes of Natlan. They're full of energy and passion, and despise victories born of deceit. Conversely, they're constantly drawn to things that are full of hope and excitement. You mean Shibalake might want to take part in this upcoming pilgrimage? It's not a matter of might. He will. என்னது பாபி?
பாவி ஒன்றும் இல்லை, இது இருக்குது தெரியுமா, ரெப்புடேஷன் ரெப்புடேஷனில் போய் அதில் கொஸ்டின் நேம் இருக்கும்ல, அதை அப்படியே யூடியூப்பில் டைப் பண்ணு, வருமே. It's precisely because such an important figure will be participating that we must prepare the best tournament possible. Checking in on the various tribes was also to ensure that we prepared to give him a warm welcome. So, all we need to do is to look for him in the stadium on that day. As the first Pyro Archon, he should have no problem running away with the whole competition. யாராவே ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆர்கன் சொல்றாங்களே தவிர கண்ணில் காட்ட மாட்டானுங்க. After all, everyone else is just an ordinary human. When Shibalonke ascended to Archon, he did so as a human. I see no problem in allowing him to participate in this event as a human from ancient times. Also, my ineligibility for this event is not due to being Archon, but due to my obligation to serve as host and judge. That's kind of like your life as Archon. இந்த சேனல் அட்மினை விட ஏஜ் கம்மி தான். You're just too busy to indulge it. உருட்டாதல, நானா இப்பதான் வந்து Another good summary. I'll be sure to write it down and include it in my autobiography. You're working on an autobiography? No. I was joking. Even Shibalonke didn't write one, so why would I? Still, if on the off chance I ever did write one, you two definitely be in it. Come on people, let's go for 10 likes guys. Also 3 years. Sure, as long as you want. So many dishes and such huge portions too! Paimon spies mountains of meat as well! Wowee! You know this is just a normal breakfast, right? Wait, what? Bro, உங்க ஏஜ் சொல்லுங்க bros. Also third year ங்கக்கா. ஆமா இவனுக்கு வாயில விரல் வச்சா கூட கடிக்க தெரியாது. எம்மா நாங்கள் சிங்கிள் மீனிங்கில் தான் எடுப்போம், டபுள் மீனிங்கில் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன புரியாவா? சூர்யா அப்புறம் எதுக்கு அங்கிள்? சூர்யாவர் அங்கிள் ப்ரோ. நானா இப்போ தான் ப்ரோ இது காலேஜே சேர்ந்தேன் ப்ரோ, சின்ன பையன் ப்ரோ. Our Archons always had a healthy appetite. Please enjoy the food while it's still hot. Food never tastes as good. ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா வந்து 23 years old ப்ரோ, நான் அவ்வளோதான் ப்ரோ. இருபத்தி 3 வயசு தான் ப்ரோ அது. Judging the state Paimon ate herself into, I assume you'll be staying someplace close by. Is that okay? Actually, since it's so beautiful around here, we were planning to stay in the area for a few more days anyway. See the sights and all that. Of course you can. I'll go arrange some accommodations for you then. அதனால தான் நான் மரியாதை தரேன். Admin subscribers. All right, I'll leave you here. Have a good rest. All right, good night. Come on people, let's go. How do you feel? Flip பார்த்திருக்கேன் ஏட்டு, அதில் அவன் சொல்லுவான் பார்த்து பாரு. இது வீடு பாட்டு. சத்தியமாக ஸ்டார் போட்டோன்னு இதுனால படித்தேன். பார்த்துக்க எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தியாக இருக்கேன்ட்டு. ஆனால் பார்த்தீங்களா கைஸ், இந்த ஜென்சியே இப்படி தான். சூர்யா நான் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணலை. அப்போது நான் யார்? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதால மெம்பர்ஷிப்பே போட முடியும் சட்டி. I'm good, I'm full. How about some dessert? Paimon still wants something sweet. ஏய் பாபி, இது இம்மணிக்காண்டு தானே இருக்குது, இதுக்கு மட்டும் வயிறு என்ன அண்டா கணக்கில் யாருக்கும்? பைமானுக்கு எமர்ஜென்சி ஃபுட்டு தெரிஞ்சு பைமான் வந்து பிரியா மாதிரி நினைக்கிறேன்.
subscribe பண்ணாம எப்படியா கமெண்ட் Lord பண்ண முடியும்? Shibalanke is coming back, huh? Oh, I didn't see that coming. அவ்வளவுதான். எல்லாருக்கும் ரூமர் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் What's that ஆயிட்டு. look on your face? Don't tell me you don't even know who Shibalanke is. What kind of idiot do you take me for? I was just thinking about it. I mean, we just managed to defeat the Abyss for good and fulfill the wish of all the citizens of Natlan, past and present. So, why is he coming back now of all times? Yeah, if he's here to help, the war's already over. And if he... Hey, Call of Duty விளையாடுவீங்களா? I just had a terrifying thought. What if he's actually some kind of villain who's come to steal our victory? Isn't that how the novels usually go? What? No, don't be ridiculous. Novels are just fiction. Don't you dare slander our great hero. You're talking about Lord Shibalanke here, the one everyone calls the first son. Also, even if what you said were true, I don't think our Archon would lose. Bro, we all saw that one punch of hers. The power in it was like... Bro, பயம்படுத்துறாங்க Yeah, I agree, bro. but ஹெல்ப் பண்ணுங்க. I bet Lord Shibalanke is no PC ல slouch ப்ளே either. பண்ணியிருக்கேன் பட் Say, பிடிக்கல. if they fought, who do you think would win? இல்ல அது எவ்வளவு பெரிய கேம் தெரியுமா? You got me there. Well, as someone living in this age, I've got to vote for our Archon, right? Live in the now, seize the day. Bro, ஒண்ணுல bro. ஒண்ணுல அந்த குக்கர் இல்ல. குக்கரை திறந்து வைங்க. திறந்து வச்சு அப்படியே மூடிடுங்க. Bound to be a terrific one. What I wouldn't give to watch. குக்கர்லயே மூடிடலாம். All right, enough with that nonsense. It's already super late. If we keep hyping ourselves up, neither of us are going to get any sleep tonight. The way they're talking about the Archons dueling each other almost makes it sound like a beetle battle. என்ன bro cringe-ஆ? Way more exciting than a beetle battle. That's for sure. Yeah, they really do love Bro, their contest of strength என்ன here in COD? Natlan. COC ப்ளே பண்ணிருக்கீங்களா bro? COC ப்ளே பண்ணிட்டு தான் bro இருக்கேன் டெய்லி. இவன் அதுக்கு மேல கிரிஞ்சு பண்றான். குக்கரு கொலான்னு. வாமா பிரியா. Will the legendary Shibalanke really participate? If he wins the whole thing, will Mavika preside over the victory ceremony too? The more I think about it, the more interesting it gets. All right, Hi, Paimon's Papi done eating. Raymond. Let's head back and get some sleep. Surya COC players கிட்டே கேட்டா எப்படி? Time sure flies, huh? The tournament's taking place tomorrow morning, so let's get some sleep while we can. New pilgrimage. எங்கடா போய் தூங்க சொல்றாங்க? இதுக்குள்ளயா? வீட்டுக்குள்ள போவோமா எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். ஏன்னா குட்டி குண்டா தான் இருந்துச்சு. உள்ளக்க போனனே பெருசா இருக்கணுமா. அப்புறம் வாழ்க்கை இப்படி போகுது. Wake up! The tournament's about to start. பிரைம் இது பிரியாக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சாம்டா. ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரிப்புலலாம் கிராக்கா. காய் என்ன கலா பேச எனக்கெல்லாம் பேச தெரியாதுக்கா உங்க அளவுக்கு. Wash up and pack your things. We gotta go. அத பல கோணங்களா போகுது. உனக்கு எப்படி போகுது? I can't believe it. Mawika totally called it. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? பிரைம் Is this what people mean when they say you get so excited before a trip that you struggle to sleep the night before only to miss? பிரைம் ஒன்னே மாதிரியே தெரியாதுல. Hey there. How are you feeling? Mawika, why are you here? Isn't the tournament about to begin? பிரைம் COMIT ஆயிட்டான். Yeah, we're about to start. I'm here to pick you up. சூர்யா எனக்குலாம் சுத்தமா பேச தெரியாது. ஆமா. ஏன்னா வந்து பொக்கவாய் பேசுறப்ப காத்துதான் வரும். I'll hang on to you. Paimon, don't worry. We'll take a shortcut. Sit down and sit tight. You can hold on to my waist if you get scared. பின்னாடி நான் வரலாமா மோவிகா? We're speeding, right? We have to be speeding. Oh, come on! If this counts as speeding, Mualani would have been arrested a long time ago. I'm in
entrusted her life to you for so long, but only today has she realized just how unhinged the two of you are. பாரா என்ன பிரைம் சொல்லவே இல்ல போய் உன் ஜிஎஃப் சாட்க்கு வர சொல்லு. So much air and pie on stomach. Knowing Barbados, he'd probably crack up if he heard that. Huh? Barbados? Right, I almost forgot that you're friends with him. And the other Archons too. Introduce me when we get the chance, would you? Never hurts to make some new friends. Sure! Our friends are yours too! Don't open your mouth so wide. The venue is just up ahead. Sit tight. Badasma. Takari Moika flex பண்றா பாரு. And safe! Just in time too. We won the bet! We won the bet! That's right. Pay up a how. Yeah! Pay up a how! Darn it! Gameplay chat Like box. that? A short Flame Strider show to start us off and to And introduce the and go welcome Surya bro. Natland's great friend Tumaini. BCA ka BCA va. Sure pulled off that stunt அவசர pretty பட்டியே neatly. bro. How can you call that a stunt? Wait, what do you mean pulled it off? That wasn't supposed to be part of the show? Everyone, welcome back to the pilgrimage of the return of the sacred flame. Once more, I will say a few words தப்பு before we பண்ணிட்டியே begin. சிங்காரம் ஏன் bro BCA Bored? எடுத்த? Heard it all before? Not to worry. We're doing things differently from now on. bro உனக்கு ஐடில தான் ஜாயின் பண்ணா The தகாலி abyss நீ no எந்த longer கோர்ஸ் threatens us எடுத்திருந்தாலும் day ஐடி and night போலாம் as it once did. My comrades, my friends, thank Engineering you for எடுத்திருக்கலாம்ல your hard work and சூர்யா bro sacrifice. We have நல்ல achieved a கோர்ஸ் தானே lasting victory. இதுல என்ன A இருக்கு new day has அவசரப்படுறதுக்கு dawned on Natland. போவியா உட்காந்து From now on, the pilgrimage will ஆக்சுவலா no வந்து longer serve as the பேச்சுலர் டிகிரி prelude to a படிச்சாலே war வந்து waged வேல்யூவே to இல்ல defend our land. However, many aspects of it will remain the same. It remains a trial. உன்னோட to ரெஸ்யூம் வந்து determine நீ the ஒரு கம்பெனிக்கு strongest அப்ளை among பண்றேன்னு us, வையேன் as well as a ஓகேவா stage ஃபர்ஸ்ட் upon which to ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு showcase தருவானா your ஃப்ரெஷர் individual growth. அதுவும் வந்து Today marks the இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ்க்கு beginning தான் of yet ஃபர்ஸ்ட் another வந்து இது பண்ணுவான் legendary saga. One written in the ஓகேவா triumph of the ஷார்ட் லிஸ்ட் victors. பண்ணும்போதே வந்து So without பாட் further என்ன ado, பண்ணிருந்தா let the இன்ஜினியரிங் tournament கோர்ஸ் begin. இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்கள ஃபுல்லாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியாக தான் பேச்சுலருக்கே வரும் நான் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் எதுக்கு எடுத்தேனே தெரியல அப்படியா நைஸ் நைஸ் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்றதுன்னா Now then, you two. நல்ல You'll be காலேஜ் the சேர்ந்தா mobile கேம்பஸ் இன்டர்வியூல செம்மையா supervisors, செலக்ட் ஆகும் moving with the contestants as they progress and making sure that everything is proceeding fairly and in good order. அதனால தான் நான் எம்பிஏக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு We're the இருக்கேன் best adventurer and travel guide duo you'll ever meet. ரைட் Oh, ரைட் ரைட் and one more thing. I believe I've mentioned this already, but if you find any leads on Lord Shibalanke, please வேற மாதிரி pass them சூர்யா on ப்ரோ to me. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் Thanks. I'm counting on you. எம்பிஏ வாக்கா சூர்யா பிளேஸ்மெண்ட்லாம் அட்டன் பண்ணீங்களா Find any leads on Shibalanke before things kick off. ஏய் கோவிந்தா சாமி கதவை தோடா இதனா மவ்விக்காக்கு போட வேண்டியது இதில் இருக்கு போட்டு விடு
பாவி என்ன பாபி ட்ராவலருக்கு இவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சுச்சு. எம்பிஏன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பிஜிக்கு. டிசிஎஸ்லக்கு போனாக்கா ரிஜெக்ட், அப்புறம் இன்ஃபோசிஸ் ரிஜெக்ட், லாஸ்ட்டாக அசென்ஷர் தான். ஓகே 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 அதுதான் ப்ரோ. லைக் வந்து ரிஜெக்ட்னால் எப்படி இதெல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணி ரிஜெக்டா? அழகி அலையலாம் ஸ்க்ரோல் ஆஃப் த ஹீரோஸ் ஆஃப் சிண்டர்சிட்டி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். இதை நான் எங்கே போய் கண்டுபிடிப்பேன்? பரவாயில்லையே ட்ராவலருக்கு தக்காளி கிரிட் டேமேஜ்லாம் போட்டால் வெறி அடிப்பான் போலையே. பாபி பயிரோ ஆர்க்கா நமக்கு தேவையில்லை, ட்ராவலரே போதும். இப்போ எங்கடா போகணும் நான்? மெயில் வரலன்னு சொன்ன உடனே தான் தங்கத்தோட ஜோக் ஒன்று ஞாபகம் வருது. டிசிஎஸ்னா டாடா கம்பெனி தானே? ஆமாம், டிசிஎஸ் கிடச்சிருந்தா ஜாலி தான். ஐயோ ஐயோ ஆமாம் பாபி, அது மறந்தே போயிட்டு இன்னைக்கு நைட்டு பண்ணலாம். ஓகேவா? ஆமாம் ப்ரோ, மெயில் வரல. படிக்கிற காலேஜுக்கா? அசென்சர் வந்து எவ்வளோ ப்ரோ சேலரி பேக்கேஜ்? எவ்வளோ எல்பிஏ? எவ்வளோ எல்பிஏ? மெயின் வரணும்னு சொன்னோடனே தங்கத்தோட ஜோக் ஒன்று ஞாபகம் வருது. சிபிலாங்கே பார்த்தே ஆகணும். Paimon feels like even her blood is boiling. Sitlali 4.5 LBA bro. Okay okay, நல்ல பேக்கேஜ் தான். Oh? Well, hey there, Traveler and Paimon. What brings you here? You... வேற மாதிரி bro. I'm not buying what you're selling. ஒருத்தன் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு செம்மையாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். பட் அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல. ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு கால் லெட்டர் தான் வந்துச்சு. Though not a violation per se, what it will be is an unpleasant surprise for the youngsters. Normally I stay out of this kind of event. Don't want to put too much pressure on everyone else. But we're celebrating the end of the war here. So, I'll give the occasion the respect it deserves. பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வாங்க. அந்த ஜோக்க அப்படியே பெட்ரோல் ஊத்தி குளிச்சி எரிச்சிடலாம். முடியல. Well, aren't you the sweet talker today? Too much syrup on your pancakes this morning? Anyway, thank you both. I'll remember your words of encouragement and do my best. So, what was that thing all about? Some kind of strange ritual? Of course not. I was using my power to search for Lord Xbalanque. Nada, baby. அதான் நான் அப்படி தான் படித்தேன். கடைசியில் பார்த்தா குவார்ட்டர் லெட்டர் யால சை. To be more precise, I was trying to look for him in the world of souls. After all,
I also have no idea what he might look like. Still, nothing so என்ன far. பிரியா விட்டா நம்ம பிரைமுக்கே டஃப் கொடுப்பா போலே. Why? He is the first Pyro Archon after all. Isn't it a given that he'll be revived with an unimaginably large amount of power? Seems like we'll have to keep looking. Yeah, we don't have any leads yet. We'll check for leads somewhere else. Good luck, Granny, and take care. Be on your way now. Oh, and take care of yourselves too. Granny Eatsley will display her dashing self on the competition grounds soon enough. Ice cream. Tanana tanana. Hi Lacho. Hi, welcome to the live stream. தந்தானி நானே பரவாயில்லையே பிரியா மாடரேட்டர் வேலைலாம் பார்க்குறேன். ஏ ஆமாம் உனக்கும் அப்புறம் சிக்யூக்கும் இஷ்யூ என்னாச்சு சரியாயிடுச்சா ஃபிக்ஸடா பேசிட்டீங்களா கினிச் நண்பா வந்துட்டேன். ஹாய் நிகில் ப்ரோ வாங்க தலை வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். கா எந்த காலேஜ்? கேசிடி கோயம்புத்தூர். பணக்காரி. ஐஸ்கிரீம் டடா டடா டடாடா ஞாபகம் இருக்கா? ஹாய் பிரியா ஜிபி. இருக்கு இருக்கு இருக்கு. தூ மாடு வேலையா ஹாய் கைஸ்னு போட்டாங்க போட்டேன். போல 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 சட்டி போல கிளம்புன்னு சொல்லுவாங்களாம். கிளம்புன்னு சொல்கிறனே கோச்சுக்கிட்டு போவாங்களாம். ஆனால் உண்மையிலேயே ஹரிணியே சொல்லிச்சு தெரியுமா என்ன சைல்டிஷாக இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரியுமா. இவன் வேற கூட்டிகிட்டு போங்கடா. You're reliable as always, Kanich. We should go check with the others now, so we'll see you later. Good luck, and make sure you don't get injured. பிரியா வெளுத்துப்படியேன் தெரியும்ல தக்காளி. ஏதோ கோல்டுன்றனால சும்மா வர்றேன் இல்லைன்னு ஏன் தக்காளி அவ்வளோதான். அவள் என்கிட்டே சொன்னா அதான். 1 2 3 4 2 2 3 4. ஓ சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் எக்கோஸில் இருக்க எல்லாருக்குமே வால் இருக்கா? சேம் பின்ஸு யூ கோல்டு மீ கோல்டு. Ready to get out there and show him who's boss. என்ன பண்ணுறது? பாலா போன கோடாலி தைலம் அவன் தான் இவ்வளோ பெரிய வேலையை பார்த்து விட்டா. ஏல பிரியா உனக்கு ஒன்று தெரியுமா எப்படி தெரியுமா எனக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு சரியாயிடுச்சு மாடு எல்லாருக்கும் ரிமூவ் பண்ணிட்டா அவ. சீக்கிரம் நல்லா மரியாதைலாம் பேசிக்கிட்டு ஐயோ சாமி கூப்பிட்டு போங்க கோவத்தில் போட்டு புதுப்பேட்டை நொட்டின பேட்டை போல. எப்படி தெரியுமா காய்ச்சல் வந்துச்சு? கோடாலி தைலம் இருக்குது தெரியுமா லட்சுமிங்களு கோடாலி தைலம் அன்னைக்கு வந்து என்னென்னா நைட்டு தலைவலி தலை மட்டும்தான் வலிச்சிச்சு ஓகேவா கம்ப்ளீட்டாக ஐம் ஆல்ரைட். கோடாலி தைலத்தை எடுத்து தலையில் தேய்ச்சேன் கையில் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஓகேவா கையில் வந்து கோடாலியில் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு எதுக்கு வேஸ்ட்டாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா மூக்கில் அப்படி தடவுனே இல்லை. அடுத்த நாள் காலையில் இருந்துச்சு பார்த்தா ரன்னிங் நோஸு எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு. அடங்கும் ஆல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அட போங்கடாடே. நான் ஏங்க கேட்கணும் கேட்காத காது முடிக்க. அக்கா நிறையா படம் பார்ப்பாங்க போல் டைலாக் போட்டு தள்ளுறாங்க வாயில் போட்டிருக்கணும். ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து ஆஃப்டர் தட் கோல்டு பிடிச்சதுக்கப்புறம் அதே கோடாலி தைலத்தை தான் வச்சு லைக் வந்து அவ்வாறு யூ லட்சுவா அது என்ன பாபு LATCH யூ. Oh, by the way, have you seen anyone? Lord Shibalanke? Super Saiyan Son Goku. I don't think so. A powerful figure Dora like Power him is sure to attract attention wherever he goes.
இது ஒன்று அதுவே ஒரு மொக்க ஜோக்கு அதுக்கு வந்து செம்ம என்கவுண்டர் சட்டி போல சிரிப்பு கிடாம சூர்யா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே ஏ சூர்யா ப்ரோ இது பிரியா சரியான பூமர் ப்ரோ தேங்க்யூ நன்றி பிரியா ஜிபி முத்தா என்கவுண்டர் இல்லை அது கவுண்டர் ஒழுங்காக படி சரி ஏதோ செம்ம கவுண்டர் விடல பொறாம பிடிச்ச ஏடிஜி வாடா நிதிஷ் இங்கே பார்த்தியா லைவ்ல யார் வந்திருக்கான்னு யூ ஆர் கரண்ட்லி இன் ஏ ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி மோட் கேனாட் கம்ப்ளீட் திஸ் டே அப்போ நடந்து தான் போகணுமா அடங்கும் கொய்யால எங்கே போகணும் கதவை தோற இந்த பாருமா மவிகா பிரியா ஜிபி நீங்க இந்த டோரா புஜ்ஜி பார்த்துருக்கீங்களா என்ன ஒபிட்டோ ப்ரோ பார்க்கவே முடியல அம்மா ஜிபி முத்து இல்லம்மா அது ஜிபி அதில் டோராக்கு நான் தான் டப்பிங் பண்ணேன் No leads, huh? The competition is almost about to okay guys இதோட நான் அப்படியே லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சோ பாத்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுமையில என்னால கேட்டுட்டு நீங்க லைவ் போட முடியுமான்னு தெரியல தகாலி அப்படியே அதை பார்த்து நீ சுருன்னு மண்டைக்கு ஏறுது டோரா பவர் இந்த டோரா பூச்சி சிட்டி டிவி ஏம்மா அது சிட்டி டிவி இல்லம்மா சுட்டி டிவி போட்டது மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன் மூவி பார்க்கல I believe we're all warmed up. Now, take your positions. This iteration of the pilgrimage is the perfect chance for us to bid farewell to the past. Now go forth and soar. Faster, higher, stronger. Become a better version of yourself. Remember what brought you here and keep pushing forward. This tournament begins now! தகாலி உங்க ஆணவத்தெல்லாம் அடக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட வந்து ஒரு செம்ம கை இருக்கு தகாலி அவங்க வந்தாங்கன்னு வையேன் அவ்வளோதான் உங்களை நீங்களே மறந்துடுவீங்க அந்த அளவுக்கு முரட்டாளு Kanich is coming up to the trickiest parts of the course here. But is he slowing down? No! He's speeding up! Amazing! How's he so fast? Dear moderators, the gap between our competitors is increasing significantly. அதுக்கு கீழ இருக்கிற அந்த கமெண்ட் எப்படியாச்சும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க. Contestant Kachina has suddenly appeared from the side. This part's rough. நான் டைப் பண்ண முடியாம பண்றேன் கரெக்ஷன் டாஸ்க் கேக்குதா உனக்கு ஆமால டோரா ஒரு ஏடிஜி தானே போயிட்டு வரேன் ப்ரோ பாய் தல சூர்யா ப்ரோ பூமர்க்கா நான் ஒன்றும் பூமர் இல்லை சூர்யா ஏட்டு தான் பூமர் ஏடிஜிஸ் புஜ்ஜி என்னைய பார்த்தேன் என்ன இவன் அப்போ என்னது என்னைய பார்த்தா என்ன ஸ்பீடு மாதிரி இருக்கா தெரியாம கேட்குறேன் AswanthTG சூர்யா ப்ரோ நான் பூமர்ல நீ பூமர் தான்ல குரங்குன்னு சொல்ல வரேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அதான் நானும் சொல்றேன் என்னைய பார்த்தா என்ன ஸ்பீடு மாதிரி இருக்கா புரியல ஜி நம்மளுக்கு நான்லாம் வந்து யாருக்குமே புச்சி கிடையாது கைஸ் ஸ்பீட்னா ஐசோ ஸ்பீட் அவன் ஒரு யூடியூபர் இன்னும் பாவத்தை இந்த அசா வந்து பெட்டிக்குள்ளேயே போட்டு அடைச்சி வச்சுறான் பவி சரி ஆண்டி பாய் அவன் பன்னி தான் மங்கி
It's funny. Bunny. I was thinking to myself earlier that I might have a shot at winning this. Unless I have to face Kanich in the final. Surya uncle சென்று வாருங்கள். What are you talking about? Me Dora A to Jibuchi நித்துக்குள்ள நரி. Losing to Kanich isn't really a loss at all. You've more than நிதிஷ் நிதிஷ் You could beat me up 30 times over. நம்மள கலாய்ச்சாங்களாம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Yeah. Well, it's so good. But wait, if that's the end, where's Shibalake? தெரியலையே. இல்ல புரியல. Missing someone? Lord Shibalanke. Now that you mention it, where is he? Don't tell me. நம்ம கமெண்ட்ல ஒபிட்டோ ப்ரோ கண்டுக்க மாட்டாரு பெரியாள். Are you saying that you beat Shibalake then? Just kill me now. பூரி இல்லனா சப்பாத்தி. Than to suffer this torture. What a joke. ஓ முடியலடா சாமி. That's impossible, right? Could he have placed so well because of some connection? நான் யாருன்னு தெரியும்ல? You mean he might be Shibalanke? Son Goku தெரியுமா? Wait. I'm Shibalanke now? Where is Darshuka? That's news to me. அவங்கலாம் வந்தாங்கன்னா தக்காளி அவ்வளவுதான் உங்களை எல்லாரையுமே செஞ்சு விட்டுருவாங்க சும்மா பாட் பிரி 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 பிரின்ட்டு பிரிச்சு விட்டுருவாங்க. Wait, that doesn't make any sense. தக்காளி. This is the most That holy sweet pilgrimage தக்காளி இப்பெல்லாம் ஐஸ் வச்சாலாம் How could anyone throw a match? ரசனியக்காலாம் நம்ப மாட்டாங்க. Oh, did Paimon say something wrong? Now everyone's talking about Shibalanke. Still, that guy was almost too good. ஃபில்ல பத்தி சொல்லணும்னா We've never heard of him before, but he was still going toe to toe with Kanich. அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஃபில்ல உங்க யாருக்கும் தெரியாது. குடமண்டைய உனக்கும் தெரியாது. சுடமண்டைய உனக்கும் தெரியாது. புடமண்டைய உனக்கும் தெரியாது. Darshika will support Lachu, not you. கனவுல கூட அது நடக்காது. Huh? What are you looking at, Moika? I felt that something was off since the tournament began. Reflecting back on it, it wasn't because I could sense Shibalanke's power, but rather that I could not. Please, excuse me. There you are. No unimaginably strong soul aura, nor any whiff of extraordinary power. But I know, beyond any doubt, that you are Shibalanke himself. Huh? Who's that? I've never seen him before. Isn't that Mauso? Like, யாரு Tacho's ATG? grandson? Very good. When did he sign up for the Mr. tournament? Pallupingi, Did he hello, even fight hello. anyone out on the field? What are you talking about? Yeah. He's been standing there this whole ATG time. பார்த்தா எனக்கு I பாவமா totally thought he இருக்கு. was just there to cheer the others on. Wait, so that's Shibalanke? But he's just a kid. Ha! Ha! Well, this kid doesn't look like he can take a single punch from the almighty Dragon Lord! Kahola how! தர்ஷினி அக்காலாம் வந்து ATGக்கு தான் சப்போர்ட் சரியா? அத முத புரிஞ்சுக்கோங்க. That's Lord Shibalanke? But I mean, he was right next to me for most of the tournament. And he didn't seem very well, Shibalanke to me. You recognize me? ஆபாசமா பேசக்கூடாது. Perceptive. No less than expected of this era's Pyro Archon. Forgive me for asking, but how did you do in the latest tournament? I didn't even make it to the final 32.
No! டோரா பவர் எம்மா நான் ஆபாசமா பேசல ஆபாசத்துக்கு வேற அர்த்தம் ஏடிஜி ஆபாசம்னா என்னன்னு இப்படி இந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்றது வாங்க தர்ஷினி அக்கா உங்களுக்காக தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் சொல்லுங்க அக்கா எல்லாரையும் மூஞ்சி கடிச்ச மாதிரி சொல்லுங்க who will you support ATG தானே Please remain calm everyone. Lord Shibalanke is one of the most important people in all of Natlan. I will take responsibility for receiving him into our midst. வாங்க தலைவரே தர்ஷினி பாண்டியன் தலைவர் செயலாளர்ன்ட்டு இவங்க 2 பேருக்கு வேறு வேலையே இல்லை தர்ஷினி அக்கா வந்த வேலையை பாருங்க தர்ஷினி அக்கா எனக்கு தான் தர்ஷினி முன்னேற்ற கழகம் தான் எனக்கு தான் தர்ஷினி முன்னேற்ற கழகம் தான் என்ன பிரியா துரோகம் அது இதுன்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்த மோவிகா ஓகே பைமா ஜிபே பண்ணி சொல்லு கூட்டு வந்தா ஒத்துக்கப்படாது அடங்கு குய்யால என்ன கிடையாது நான் நைட் பாட்டை போட்டு வச்சேன் பரவாயில்லையே கைஸ் ஐயோ யாருமே இந்த இதுக்கு இது ஜிபே பண்ணிடாதீங்க கைஸ் ஏன்னா இது வந்து இது எஸ்பி இது ஸ்டேட் பேங்கோடது Okay, this should be far enough. Sorry for making you walk all this way. I am Natlan's current leader and Pyro Archon Mawika. That's Echo. Lord Shibalanke. உண்மை என்னன்னு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க தர்ஷினி அக்கா I said I was inviting you for a chat, but இங்க நிறைய பேர் வந்து தலகணத்துல ஆடுறாங்க. My first time doing something like this, உங்களோட I don't even know where to begin. Oh. அதாவது தர்ஷினி அக்கா வந்து எப்பயுமே லட்சுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏடிஜிக்கு இல்லையா நீங்க சொல்லுங்களேன். தக்காளி You've never hosted a long உண்மையை உடைச்சு விடுங்க தர்ஷினி அக்கா. first trip home before? No worries. It's a first for me too. I didn't realize you also had a sense of humor. Dora power na. Wait, really? Hang on. I think I just realized something. You're telling me that neither you nor your companions know that I, Shibalanke, was totally hilarious? Babi, இப்ப தெரியுதா நான் ஏன் வந்து டண்டாடன் அதுல வந்து அந்த சாக்குரா மண்ட மாதிரி வச்சிருப்பால According to legends, you also use the divine throne to negotiate with the ruler of death, establishing the set of rules unique to Natlan. As for your sense of humor, no sources have ever touched upon it. Maybe it's better to say that we know even less about you than we expected. I see. In that case, allow me to reintroduce myself. Okay guys, bye now. I am the first Pyro Archon, Shibalanke. You may call me dear beloved son. Or just Lanke for short. Wow, talk about being overly familiar. Even as Blanke va. And these two are? Hey, first Pyro Archon pare. Allow me to introduce the Traveler and Paimon. They're important friends of Natlan and our companions. Great heroes who helped us defeat the Abyss for good. I see. I was about to say, why did a child follow us all the way here? Though you could say the same for me. And judging by your expression, that's exactly what you're saying. Takali Priya. There's where you'd be wrong. This body belongs to a child of present-day female character sollu seriya. I'm only possessing it temporarily. Or alagana kulandai. I see. Your physical body couldn't be revived, so you had to borrow someone else's. But what about the original owner? Is he, okay? No need to worry. My existence has not affected this child in any way. This body's original occupant is currently experiencing a fantastic dream. Deadpool இருக்கு தெரியுமா இப்போ வந்துச்சுல Wolverine X Deadpool டப்பிங் அப்படி தான் இருக்கும் சும்மா தக்காளி ஐ ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் ஏடி தர்ஷினிக்கு எல்லாம் புரியலை ஜி எனக்கு அது என்ன வந்து எத்தனை பேர் சொன்னாலும் லட்சம் சொன்ன மாதிரி இருக்குமா அதுக்கு டண்டாடன் அந்த பொண்ணு சொன்னதே 18+ஆ அதாவது டபுள் மீனிங்காக இருக்கும் டைலாக்ஸ் ஃபுல்லாமே செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும்ல மஸ்ட் வாட்ச் பார்க்கலாம் I have my own plans and as for my reasoning you'll find out soon enough
Echo. Alas, this borrowed body That's is a Echo. bit Enna lacking idu? when it comes to exercise and But hasn't really pudiyala trained enakku. any aspect. I tried my best at the tournament, but could only get so far given my physical limitations. நான் போயிட்டு வரேன். Why you couldn't make a deep run? You're not used to this body, என்னென்ன are you? பாரேன். ஆக்ஷன் மேடம். I wish that was the only problem. I'm simply unable to do a lot of larger movements. Oh, and my usual climbing and jumping motions aren't exactly suited for him either. Also, you've got to be twice as careful in a borrowed body. If I pushed him too hard and got him hurt, I'd be no better than a criminal. I could never do anything like that. Indeed. Still, நான் சொல்ல சொல்லி சொன்னீங்க நீங்க. learned about your impending resurrection from the Wyatt, but we still don't know why you've returned. Oh, is it time to get serious then? All right, serious mode activated. Ahem. In any case, you've already touched on the topic. I did indeed strike a deal with the ruler of death. She once asked me why I prayed for her power as a mere mortal, and why I yearned to save a nation in peril. I convinced her with the promise of perpetual existence and the everlasting flame of life. So, she shared her strength with me, and allowed Natlan to operate under brand new rules. I told her that the plan would be a grand, long-term one in which victory would not come for some time. Certainly not within a mortal lifespan. Still, I knew that someone else would bring it home. She assented to my request and became an observer of our tale. Come on, people, let's go for 20 Seeing her likes. interest, I also asked that I, as the one who laid the foundation, Echo, be ana granted an இப்படி பண்றீங்களே opportunity நீங்க. to see the new world with my own eyes, if we actually did Dora manage to சொல்லு, triumph backpack in the நம்ம far ஜெயிச்சிட்டோம். future. So your return is a special favor granted by the ruler of death. Actually, பிரியா உன்னைய விட டோரா பவர் More like a bet I made with her. Even gods have things that pique their interest. I bet correctly on the outcome of this war, so this trip is my reward. How do you feel about the Natlan of today? Does it meet your expectations? Oh, I like it a lot. Could you tell சும்மா me more, by the விளையாடுறேன். way? I'd love to know how you சரிக்கா managed to அதான் win. அசிங்கப்படுத்திட்டீங்களா விடுங்க. As you know, அதாவது நீங்க என்ன ours தெரியுமா was an உங்களுக்கு என்ன exceedingly பிடிக்குன்றதை grand விட long-term plan. என்ன பிடிக்காதுன்றது I'll தெரிஞ்சுட்டேன் skip over the சரிக்கா. most ancient parts and start with what I know. அது இல்லாம The விட்டு battle from கொடுத்துட்டீங்களா 500 years ago. தக்காளி The disaster struck ATG விட்டு suddenly, கொடுத்துட்டீங்க. and ரைட் Natlan was engulfed in darkness. சரிக்கா. Our land and faith were both shattered. தமிழ்ல and பார்க்கணும்னு everyone நினைச்சேன். believed that our ஆனா nation's கொஞ்ச end நேரம் was தான் nigh. பார்த்தேன் அப்புறம் போர் But அடிச்சிச்சு. even when thrust into யார் battle என்ன சொன்னாலும் I against support the ATG abyss, only. fate இல்ல and the passage தர்ஷினிகா. of time, our heroes did not give up hope of victory. ஓஹோ We சாரிக்கா each டோரா shouldered our பவர். heavy duty using the power that you left என்ன behind. உன்னை விட ஒரு ஏஜ் All கூட the அவ்வளவுதான். pyro archons in the last 500 years have devoted their lives to banishing the abyss, rebuilding our tribes and faith, and uniting. As for me, I decided to head 500 years into the future. That is, the present. So I might finally bring Dashini together our Pandian people's resolve, சொல்லு. which has stood firm for thousands of years, and fight for our final victory. Of course, I had prepared for the worst. That I would awaken to naught but monsters, corpses, and ruins where our nation once stood. Had that happened, there would have only been one thing left for me to do. Fulfill my final duty as a warrior, and then witness the end of the world helplessly. உங்களுக்குலாம் பொறாம The கைஸ். outcome proved that our faith was not misplaced. என்ன லட்சு This victory and the பார்த்தல miracle that it created is the கேட்டல greatest reward for all who gave everything to protect our realm. தர்ஷினிகா சப்போர்ட்ஸ் Had ATG anything only. gone wrong, whether in the past or in the now? I have always believed you to be shrewd. Surely such a quality was needed to bargain with the ruler of death and win so much for us in the process. இந்த டயலாக் எதிர்பார்க்கல. Natlan was only உனக்கு என்ன able to பிடிக்கும்னு overcome கூட this தெரியாது. crisis with your ஆனா என்ன help. பிடிக்காதுன்னு All these millennia later, என்ன and the people பிடிக்காதுன்னு. of Natlan have finally achieved Hey, victory Save over Zilla. fate. Hi bro. If அங்கத்துல future வெல்கம் டு தி லைவ் generations ஸ்ட்ரீம். will call me the one who created the rules and initiated the plan, then you are the one who inherited those rules. The final executor of the plan. The one who created a miracle. Beginnings and endings. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க Creation கம்ப்ளீட் and கதையெல்லாம் change. இது சொல்றான். Awika, you truly are a remarkable leader.
It is my honor to have met you. Please, you're too modest. Rather, it's our honor to welcome you back to this world. Ah, and that's the perfect segue to something என்ன that பாபி you should know. விட்டா சிப்லாங்கே You வந்து see, ப்ளேபுலா விடுவாங்க போலயே. You don't have to worry too much about my second life, since I'll only be here for a single day. We are siblings with different mothers. From sunrise அவ்வளவுதான் போட்டுங்க to தர்ஷினி sunset. A single day? கால் வருது வரேன். Do you do account reviews? கண்டிப்பா தல பார்க்கலாம். That's why I said you won't have to worry too much about the boy this body actually belongs to. I'll be long gone by this time tomorrow. Besides, no one ever said I was actually going to return and stick around for years and years, right? This is just a short little outing back home, so I can see some of my compatriots again. Still, I've got to say, it has not been an easy trip. After being resurrected, I woke up in the home of a normal boy and wanted to take a quick dip to relax, only to have my trouser legs snagged by a fishing line that came out of nowhere. And once I finally made it to shore, I decided to take a stroll and see the sights, only to step into a trap along the way. Beats me who'd put a trap out there, and there wasn't even anybody around to check it. Thankfully, the bottom was pretty soft, so I lay down and took a nap before getting up to continue on my merry way. This is so embarrassing. No, Priya, it's true. After countless trials and tribulations, I finally managed to sign up for the tournament. But then, I ran into a girl who claimed to be a fitness coach. She insisted that my muscles weren't up to snuff, and made me do twice as many warm-up exercises Babi, இந்த story as question everyone else. முடிச்சிட்டியா? You guys in the future sure have it rough. பிகினிங்ல அங்க இங்க நலைய விடுவானுங்க. ஆனா வந்து ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ஃபுல்லா ஓட்டி விடாம இது பண்ணு அப்பதான் புரியும். Oh, what a great question. I was just about to get to that. You're a pretty considerate gal. So, I do have a small wish that I haven't been able to fulfill. I managed to participate in the pilgrimage, but alas, my potential is restricted by this form. It sure would be nice if I could show everyone what I could actually do. Hey, Bobby, playable uttal udvaanga Bobby. Siblanke. Well, now that I've said it, care to help an old man out, hero? See, I was also quite the formidable warrior in my time. Surely a match for Mauika. I mean, I was the first Pyro Archon after all. I could shake the cliffs with a single punch, scale mountains with a single leap. Very formidable indeed. So, you'd like to spar with me? Yes. Using your current body? Will he be able to handle it? Don't worry. I'll find a suitable location for our duel, and a way to keep this body safe. The first sun. The ardent sun. This star is a flame, burning with a passion that will consume all. From the moment I first saw you, I knew you to be a true warrior. Yes. Just like me. Surely you shall not refuse me this battle. O inheritor of my ancient name, the burning sun, Kiongozi Mauika. I accept. Brilliant. In that case, let us free ourselves from mortal shape. Let the ancient souls guide you to the true arena of duels. Vision illa Bobby. அப்புறம் ஏடிஜி சொல்லு பாப்ரே. ஏய் தர்ஷினி அக்காக்கு தெரியுமாடா? சொல்லிட்டியா? ஏய் நீ வந்தாங்களே இதுல. What is this place? I have never been here before. Hey, this such powerful pressure. Is this a temple of the spirit? This is the land of the sun, created by my soul. Only the sun and those blessed by it can survive here. Me, you, and you. The sun, the other sun, Blessed One 1, and Blessed One 2. We've been blessed by the sun?
The sun will remember the most virtuous stars. You are hope itself. The most radiant, most important friends we could have. We have invited you here so you may witness the clash of suns. தர்ஷினி அக்கா அது பிரைமே சொல்லுவான். I see. We've manifested in an almost fully spiritual, consciousness-like form, removing the limits of our flesh. That's right. As I said, I knew you to be a born warrior the moment I laid eyes on you. But there are two forms of human strength, that of the body and of the spirit. The great Xbalanque, impressed upon a child's body, found less than a third of his original strength available to him. In that form, I'd lost my strength of body. அப்புறம் guys சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? We meet as our true spiritual selves. In this place, even a child may shake heaven and earth due to the great soul within. What makes a true hero? Someone strong of body, or strong of mind, or must one be strong in both to surpass human limits? Which of these are you, Mawika? Well said, Xbalanque. Let us prove our mastery of both strengths through this battle. To Natlan, to each other, and to the rest of the world. You and I both know we'll never meet a better matched opponent. Indeed, that's exactly what I've always wanted. As a citizen of Natlan, as the Pyro Archon, as an opponent from across the millennia, and a friend whom you never had the chance to meet. Let us have a fair and honorable Pyro Archon duel. versus Pyro Archon. Tagalia. Our fight will end when the flame is extinguished. Fine. You ready? Bobby, koyala power வெரியா இருக்கியா? கண்டிப்பா அவன பிளேபிள் விடுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். உயிரோட வேற இருக்கான்ல. கொய்யால மௌவிகாவோட ஃபாஸ்டா இருக்கான்யா. அவனால பறக்கவும் முடியுது. No. In war, there's no time for that. கொய்யால சரி வெறியா இருக்காயா. எப்படி பாபி? The fire's out. Let's stop here. It was a great fight. எனக்கா பிடிச்சிருக்கு பாவன. Exhilarating battle, Mawika. Looks like பாபி this old இத்தனைக்கும் man's still got அவன் some fuel left in the tank after all. நோ இனிதான். You jest, Lord Xbalanque. Your spirit is as strong and youthful as ever. Okay. Come now. Can't you tell I was making excuses for coming up just a hair short? Not by much. Just the slimmest of margins. Yet still, ஆக்சுவலா இவனோட ஃபுல் பவர் இது கிடையாது. அப்ப இவன் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் இருந்தானா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருப்பான்னு யோசிச்சு பாத்துக்க. But it would seem that the inheritance of ancient names இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கனால இவனோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அனலைஸ் பண்ண முடியாது இவனால. I bear the name Kyongozi, the leader of our people. After countless generations, this name came to you, and you used the power it accumulated over the years to defeat everything in your path. This battle has been most meaningful. Beyond the facts of victory and defeat,
I've also learned a lot about you. Take, for example, your strength. It is at once ruthless and gentle, both tenacious and sharp. You neither overwhelm your opponent with sheer power, nor defy them with only your strength of will. You possess a great understanding of your own might, and will convert all of it into fuel, so you may climb to even greater heights. It is thanks to heroes like you that this war was won. I'd have never been able to return to the mortal realm otherwise. Your victory granted me this chance at a second life. Even if it is just for one day, the sun has risen again to drive away the darkness. Even the darkness of death that once enveloped me has been dispersed by your flames. Mawika, you are the newborn sun, greater and more radiant. Allow me to give you a present to celebrate your victory. Ooh, there's a prize too? Paimon wants to know what it is! Coming from you, it must be super awesome. My journey is complete, and I have no more need for my remaining time. Mawika, I would like to give you all my remaining life force, which I obtained from the ruler of death. Use it to awaken those you wish to see the most. Surely there must be at least one person that you'd like to meet. What? So it's a blank check to bring anyone back for a time? Though Natlan possesses incredibly unique ley lines, it is still extremely difficult to meet the dead outside of the Night Kingdom. Now, take it. Though we both became Pyro Archons in life, we were still born into this world as ordinary humans. There's no need to hesitate. Just do what you think is best. Thank you for the offer, but I don't think I'll be needing it. Huh? The past lives on in my memories, and will always remain my treasure. Meeting someone we can no longer see again will only lead to more longing. Rather than cling to the past, we should enshrine it in memory. Ever loved and never forgotten. Mawika? There's no hesitation in her case. She means that she just said. They were right. That's exactly the sort of person you are. They? Your parents, sister, comrades, and friends. Those who walked with you, and those who left you behind. Those who crossed blades with you, and those who prayed for your safe return. Hi, welcome to the live stream. Each and every one. Mawika, has one granted the special privilege to return, I can sense them calling for you, and watching over you from within the distant winds. Dear Mawika, our esteemed Archon, leader of our people, how have you been doing? We all miss you so. There are so many things we want to say to you, but if we really were to say them, they'd just be those simple, heartfelt words. The war is over, Mawika. All our efforts had meaning, and all our struggles bore fruit. This is the fairest and most precious thing in the entire world. May you be happy in this era of peace. May you eat well, sleep well, always be full of energy, and never forget that we will always love you. These are all words spoken by the people from the past. Their voices are echoing through this Temple of Souls. He knew from the start that Mawika wouldn't accept his gift, but he proposed it all the same. Was it so that he could pass on these words? He has long sensed the prayers from all the souls in the Night Kingdom. That must be why he created this special space, to bring their voice here. Thank you. Those who have gone before will never forget you, even as you keep all their names deep within your heart. Mawika, my dear child, though we have ascended to Archonhood, never forget that we are still human. Live as you please, in this age of peace you forged with your own 2 hands.
Why so formal all of a sudden? Seriously. கண்ணாடி போட்டா. Huh? Malika, where are you going? Oh, leaving already? Now you're the one acting all impatient. Since we're done with all the serious stuff, it's time to follow me. Shibalanke, doubt you've ever ridden a flame strider in your current body, right? Never even heard of such a thing, to be honest. Ooh, are you gonna take him out for a ride? You're coming too. Come on, it's time for us to live as we please. இல்ல அந்த பைரோ ஆர்கான் சாகல. ஓ அப்ப பிளேயபிளா விட்டாலும் விடுவாங்க. Please. Helmets on, sit tight, and don't fall. Is this a board you can use to ride on the water? And you can stick it to the back of it. Playing with this stuff is part of everyday life then? Yeah, we're living good. I wonder if I would have ever become Pyro Archon if we had had these gadgets around back then. I might have had a bit too much fun with them. That would be terrible. Don't worry. Agreed. Good thing they were only invented after I died, huh? Looks like I really am better after all, for becoming Pyro Archon even with all this temptation around. Point Malika. The hands of our friends the Children of Echoes are as skilled as ever. They were already famed in your era, right? This bike was built by their most talented artisan in this age. Speaking of which, we just passed them by. Sweet! Is that Ochkanatlan? Ah, sure brings back memories. Oh yeah, that was built in your time, right? It's long become a landmark. யானா Very இப்படி இருந்து popular பார்க்க with கோஸ்ட் ரைடர் tourists மாதிரி around இருக்கு here. பாபி. They think it's a பாபிக்கோட lovely பைக். place. Is that so? So that's how you all see it. I might think so too. It's especially stunning if you look at it from a spirit way. The stories of the past become things people aspire to in the future. It's just like what they say. The apex reached by those who came before will become the everyday goals of those who come after. Everything is constantly changing for the better. That's good. That's how it should be. I'll bring those words back to the Night Kingdom and share them with everyone there. யாரு அக்கா எனக்கு புரியல பிரியா ஜிபி. உன்னையோட சின்ன பொண்ணு தான். அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ தான் 20 years old. பிரியாக்கு நீ அக்கா லட்சு. பை த வே, ஹவ் ஆர் யூ? Oh, you can see the people of the springs from here. They seem to be enjoying life. Just like the people of Natland back then. All kinds of things might happen during the day, but as the sun sets, you can always count on the people of the springs to relax by the water, playing their instruments and dancing their worries away. Because that's their way of life. Precisely. And so it is for every tribe. No matter how many years have passed, for the people who live here, some things will never change. Well, you're the one most qualified to say something like that. I'm So, just what do you think? 16. Satisfied எனக்கு with தான் what பிரியா you saw? அக்கா. Very much so. Speeding across the water, the warm breeze against my face, it makes me very happy. I really do adore this world, just like a plant adores the sun. நீ உருட்டுமா 7th standard குழந்தை. We made it! Woohoo! Thank you, Malika. This has been a wonderful trip.
Lovely things are meant to be shared after all. It's the least we could do for our friend. I'll admit, I didn't expect people several thousand years in the future to see me as a friend. Not that I'm complaining. This old man's had a great day today. Thank you, dear friends. I can still remember how nervous you looked when you saw me for the first time, Mawika. I'll cherish that memory. Oh, is it almost time? Yes, it is. Thank you for coming back to see us. This meeting means a lot to me as well. Well, time to go. Don't forget to lead a happy life. Aw, already? Paimon's gonna miss you. See you later, Shibalanke. Enjoy your life in the Night Kingdom too. Ayo, borane. He closed his eyes. Did he fall asleep? Mm-hmm. I can no longer sense Shibalanke's soul. Well, it's gotten quite late, hasn't it? Thank you for accompanying me this whole time. Let's hurry back. You must be starving. Oh no. Yes. After the end of the pilgrimage, we hold a banquet to congratulate the champion of the tournament. There will be good food and plenty of it. You guys are gonna love it. Mao Sao should be there too. I'll bring him over. மவனே கலவரமா இருக்கு ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் போட்டு மேலே உன் ஸ்ட்ரீம் ஓடுது கீழே சாட்டு அறிவு ப்ரோ வாங்க அறிவு ப்ரோ வாங்கதல வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் அறிவு ப்ரோ என்னது பாபி Do you think there'll still be any food left over for us? It's kind of late now. Hey, PC la danda pakra. I'm sure the feast has already started, but don't worry. I'm sure Yan-san will save some for us. She's very reliable. Leaving the tournament planning to her was a smart move. So she probably figured that we'd be gone a long time. Yeah, Illada I mobile told her as much too. Seems like they prepared the thing. What thing? திரும்ப ரீபான் தான சொன்னாங்க இவங்க. See that row of braziers over there? Oh, so that's what they are. They haven't been lit, so Paimon totally thought they were something else. மரண்டேவே லாப் இருக்குன்னு. Watch this. Whoa, they're beautiful. This particular kind of brazier is called a signal flame and is reserved for those coming back late at night. The others set up an entire path using these signal flames to await our return. Those returning to the tribes must light them with their own hands. The flames will illuminate the path ahead and show the tribe that the person has made it back. Even if you're surrounded by darkness, never forget. Your friends wait for you in the distant light. Remember that feeling when the exhaustion of your journey creeps up on you. Archon, Traveler, Paimon! You were really gone a long time. We've already started grilling the meat. We had a long talk with Lord Shibalanke. It was pretty time-consuming. More than well. Shibalanke, he's a very good man. He far surpassed even my expectations. People at the feast all gather around Paimon and Mawika. Mawika gestures for everyone to move over and sit down at the drinking table before beginning to tell the story. She reveals everything without reservation, holding nothing back and hiding no secrets. As a part of the deed made millennia ago, the ancient sand could only rise again for one day. Still, it was enough time for her to recount all the people's achievements and hard work to him. As night fell, the sun disappeared,
Once more, she returned with joy in her heart and a child of the tribes on her back. The sun rose in the child's dream and quietly sat in this deep sleep. So the only reason Lord Shibalanke didn't win the tournament is because he was limited by the physical body he was in. That's right, but don't feel disappointed on his behalf. He himself was not upset about that turn of events. He had many revelations during this journey, and as he said, strength of mind is as important as the strength of the body. He realized that after failing to make it to the final 32. Huh. No matter how many times Paimon hears it, it's still so funny to think that Shibalanke didn't even make it that far. You would have never expected to hear those words next to each other. Strong in both body and mind. Huh. I'd say our champion Kanich fits the bill. Don't you think? Indeed. Everyone, let's raise our cups. Let's celebrate our champion! Kanich, you've proven yourself a true warrior and athlete. Congratulations on your triumph in the pilgrimage. A toast to our champion! Cheers! Siragadipom. Thank you, everyone. Hey, look! The kid's awake. Huh? Where am I? Hello, Mausau. You're awake. This is the celebration feast for the pilgrimage of the return of the sacred flame. You participated in the tournament too. Huh? Me? It's a long story. It's so long, even my lowly servant couldn't manage to give a simple summary. எவ்வளவு வாங்கினாலும் திருந்தவே மாட்டானே. I remember Lord Shibalanke, our Archon, Mawika, and the pilgrimage. I feel like I dreamed a very long dream. I was super strong in that dream, too. I could jump up onto the roof with one leap, and I could climb, fly, and glide. It wasn't a dream. Your body did go through all the motions of the tournament. You were already an outstanding contestant. I'm a contestant? You know, Mom and Dad always say that my health isn't the best, and I might not be able to do all the things everyone else can. But right now, I feel like I can fly. அறிவு ப்ரோ ஏன் நேத்து லைவுக்கு போய் ஹாய் ப்ரோ போட்டுருக்காரு. Yeah, I feel amazing. It's like I'm filled with power from head to toe. I want to feel like this next time too. Then go and train hard, then come back next year and show us what you've got. Yeah, as long as you put in the work, you'll do great. I know it. That's how it is for all of us. Yes. You'll turn out to be a truly beautiful vegetable. I'm sure of it. Yeah, I will. Oh, but the pilgrimage was only half of the dream. I think after that, I somehow got into a fight. Really? Against who? I think it was our Archon. That wasn't a dream either. I did have a duel with Shibalanke. Huh? I was hoping to save this until later, but since we're already on this topic, I've got another piece of good news to share. Namely, that we crowned another champion today. Lord Shibalanke and I engaged in an all-out duel, as worthy rivals from across the millennia. In the end, I won by the slimmest of margins, defeating our legendary hero. Wow! I can't believe it. You beat Shibalanke. This is no lie, and I have our best friend here to back me up. You were the arbiter for our duel, yes? Clear thoughts. Mawika is right. Paimon and I witnessed her victory with our own eyes. Yeah!
Amazing! What an achievement! Come on, everyone, let's have another toast. For our Archon this time. Very well. Acknowledge my victory, recognize my valor, and drink this wine of victory for me. Yeah! சிட்லாலி திரும்ப குடிச்சு மட்டையாயிட்டா. It has been a super long and exciting day, yeah? Yeah. It's been quite some time since I've done so much in a day. Or felt that it's gone on for so long. But you have also got a sense of accomplishment to match, right? Of course. Oh, right. Moika, the traveler said there was something to ask you. I was just thinking you were fighting Siblanki. Did you ever falter or wonder if you might lose to him, even for a second? No. In battle, there's no time for that. So it never crossed my mind. That's the same answer as last time. How come she knew what I was thinking? The night is still young. Cheers. அவ்வளோதான் மக்களே, ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிந்து விட்டது. அப்படியே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் போய் வந்து இயற்கை அழைப்பு வந்து விடுகிறேன். Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. வந்துட்டேன். இனிமேல் நம்மகிட்ட வந்து இன்டர்லோட கொஸ்ட் தான் இருக்குது, ஆர்கன் கொஸ்ட். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Whoa. Our Archon really is amazing. And super brave, too. She even went toe-to-toe with Lord Shibalanke.
wouldn't! I'd have jumped at the chance! I wouldn't dare. I swear, you're all just brimming with energy over here. This is Lord Xbalanque we're talking about. Our greatest ancestor? Are you really that into sparring with your elders? Granny St. Lally! Let's spar sometime too. No. We're absolutely not doing that. அப்படியே முடிச்சு நம்மளை பார்க்குறாங்க பாருங்க எல்லாரும். இப்போ போயிட்டோன்னா அவ்வளோதான். இவங்களை இதுக்கப்புறம் பார்க்கவே முடியாது. Say, what kind of vegetable do you think I'll become? A red one? Or a green one? You? I have a feeling that you might turn into an onion. An onion? Someone who looks ordinary, but who can make anyone who attacks you break down and weep. Really? That sounds super strong. Onions are super powerful. One of my friends happened to be cutting onions when I came over to his house. He began to cry, and the Saurians also began to cry, and eventually nearly every living creature in the room was crying. I was also in the room, but I shielded my eyes with my cloak just in time. Kukuku and Aoife couldn't see my face, so they thought I cried too. I'd like to become an onion man and make people cry too. Sure, no problem. Come on, people, well, let's go. Leon-san, you're a tiny mushroom. No one asked you. Still a mushroom, yeah, not bad. Then you must be full of life too, right, miss? Yes, she is. Sure, why not? In person நீ எந்த கேரக்டர்ஸையும் பார்க்க முடியாது, நாட்டில் உள்ள கேரக்டர்ஸ். Bye guys. அவ்வளோதான். Thank you. செட்லாலியோட ஒரே ஒரு ஸ்டோரி கோஸ்ட் இருக்குது, அது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். 43 I know. வாடா என் தக்காளி பிஞ்சு, உனையை தான் போட்டு வெளுக்க போப்பேன் இந்த 43 ரெசின் வச்சு. Solidify!
I will have order. Everyone hold hands. Stand with me. Silence. Stabilize. The tides beckon. Bow your head. Our bond is strong. Lightning terrified. Settle down. Commit it to memory. Dissipate. Gather. Order guide you. பரவாயில்லையே, இதை ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆர்லிக்கு நோக்கு இன்னும் இது மட்டும்தான் கிடைக்காம இருந்துச்சு. ஃப்ளவரும் கிட்டிட்டான். நியூ ஃப்ளவர் 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 ஃப்ளவர். அட்டாக் வந்திருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே, நைஸ். What? என்னது? ஆட பாவிங்களா, சொன்ன எப்படி? How? இதான் மெயின் ஐடியே. கண்ணு முன்னு தெரியாம செலவு பண்ணிட்டோமோ. இட்ஸ் ஓகே. எல்லாம் யாருக்காக?
சென்னிட்டியா சேனலா இது சாட்டே சைலண்டா இருக்கு. ஏண்டா இவ்வளவு நேரம் கலகலம் தானே இருந்துச்சு. Would you care to sit down and join me for some tea? யூடியூபரை வம்புலுங்களே. If you ever have any... எங்கடா இருக்கு இதுதான் நைஸ். Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Bobby, be sure to befriend them. Flower க்கு இங்க பாரு எப்படி இதா இருக்குன்னு. அதாவது இது ஆர்லிக்கு நோக்கு இந்த ஃப்ளவரை போட போறேன். ஓகேவா? ஆக்சுவலா இங்க பாரு எல்லாமே செட் ஆயிருச்சு. ஃபெதர் செட். ஓகேவா? ஃப்ளவர் செட், இது சாண்ட் செட். ஓகேவா? அட்டாக் ரெண்டு இதில் அட்டாக் இதாக இருக்குது. கிரிட் டேமேஜ் வந்து 12.4. அப்புறம் பைரோ டேமேஜ் போனஸ்லேயும் அட்டாக்கும் இருக்குது. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வித் கிரிட் ரேட் அண்ட் கிரிட் டேமேஜ் பைரோ காப்லெட்டில் பைரோ டேமேஜ் போனஸ். அப்புறம் வந்து சர்க்குலேட் வந்து கிரிட் டேமேஜ், அட்டாக்கும் நல்லா ரோல் ஆகிருக்கான். அப்புறம் வந்து கிரிட் ரேட்டும் 11.3% ரோல் ஆகிருக்கான். இப்போ அப்படியே ஃப்ளவர் வந்தோம்னா ஹெச்பி 9.9%, கிரிட் ரேட்டு 10.5%, கிரிட் டேமேஜ் 6.2. எனக்கு தெரிஞ்சு இதை 20 போட்டோம்னா கிரிட் டேமேஜ் வந்து ரோல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். I see the value in my work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. ஆர்லிக்கினோக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. 4 பீஸ் செட்டும் அமைஞ்சிருச்சு, இதுவும் அமைஞ்சிருச்சு. ஆஹா, என்னது பாபி? அதுக்கு இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் இருக்கான்ல, அவனை போய் ஃபுல்லா மோரா போட போறேன். Are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. அப்படியே போவேன் எக்ஸ்பெடிஷன். ஆம்பர் ஆமா, நீ பார்த்த
சொல்ல மாட்டேன் பிரேம். வாடா மொத்தம் 5 25,000 கிடைக்கும் டெய்லி. 25 கிடைக்கும். அதை அப்படியே சேர்த்து வைக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். இத்துடன் மெயின் ஐடிக்கான இது முடிஞ்சு. ஆமாம், எதுக்குள்ள டேலண்ட் அப்கிரேட் பண்ணேன். ட்ராவலருக்கு டேலண்ட் அப்கிரேட் பண்ணேன் பாபி. அதில் தான் காலி ஆயிருக்கான். பைரோ டேலண்ட் அப்கிரேட் பண்ணேன். ஆமாம், நானும் யோசிக்கிறேன் எப்பட்றா மோரா காலியாச்சுன்ட்டு. எதையோ கிருட்டுன்னு போட்டோமே. பாபி இதோட கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் பாரேன். கிரிட் ரேட்டு சங்கட குஸ்காவாக இருக்கும். ஆனால் கிரிட் டேமேஜ் 145 போட்டேன். $99 இருக்கா? போவோமா ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைனு. வேர் ஐ கேன் மேக் கண்டென்ஸ். மான்ஸ்டர்டுக்கு வண்டியை விடு. ஆமாம், ஒரு நாள் வந்து மான்ஸ்டர்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போக சொன்ன மௌவிகா. பார்த்துக்க, மௌவிகா வந்தாச்சு. இதான் மான்ஸ்டர். ஆனால் ஆமாம், ஜாங்லி எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பான் ட்ராவலரு? இங்கே தான் இருக்கு அந்த டொமைன். காலையில் ஒரு தடவை போனேன், பார்த்தா ஃப்ளவர் தற்கொரியாட்டம் கொடுத்தான். இவளுக்கும் வந்து அட்டாக்கு கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ். மேட்ச் ஸ்டார்ட். Trust me, you'll pull up a good fight. Rev the engines! You're pretty good. Let's finish this next time. Let's finish this next time. Shall we? Going in! Rain of Let's bullets! flex things up a little. Light it up! Silence! Let the mighty be humble. Slip, slide! Well played. தக்காளி F2Pல இப்படி அடிக்குது. மெயின் ஐடியில் எடுத்துருந்தா எப்படி இருந்துருக்கும்?
பவி ஆனால் ஒருத்து தான் பவி மவிக்கா. எப்படியாச்சும் ஒரு 30-40 ஸ்பின்னை போடு, ஏர்லிலே கிடைச்சாலும் கிடைக்கும். சர்க்குலேட்டு போய் டிஃபென்ஸ் வருது பாரு. Let's hope you put up a good fight. Settle down. You're pretty Let's finish this next time. Forget it. bullets! Teamwork is dreamwork! Light it up! Bow your head. Rain of bullets! Well played. Elemental mastery HP attack. Obsidian Codex. Ha! Shit. Evaro. இது இன்னும் ஒரு லெவல் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். Clear 3 domains of forgery weapon ascension material. மவிக்கா எப்போ எடுத்தீங்க? அதுவாத்தல கரெக்டாக எப்போ எடுத்தேன்? முந்தா நேற்று நைட்டு ப்ரோ. இது வந்து செகண்ட் ஐடி தல, ஃபர்ஸ்ட் ஐடி இல்லை, செகண்ட் ஐடியில். செகண்ட் ஐடியில் எடுக்கிறதுக்கு தானே வச்சுருந்தேன். The tides beckon. An oversight on my part. Let's ride! Try and speed ahead! ரொம்ப சிரிக்கிறியா ப்ரோ? Light up the blazing sun! Bow your head. Let's ride! Rev the engine! Full speed ahead! Silence! இங்க வர்றா. Burn it down! ஏய், உஷாவாடா. ஆஹா. Let's ride! Full throttle! Let's hope you'll put up a good fight. Incinerate! The tide rises! Yeah! Justice is blind. Silence! Rise with the sun! Let's finish this next time. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, சீரியஸ்லி. ஆக்சுவலாக வந்து இது சின்ன ஐடி தான், சின்ன ஐடியிலே நல்லா டேமேஜ் தரான். லைக் இதுதான் இப்போதைக்கு இவளோட ஸ்டாட்ஸ்.
கத்தி வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ் தான் போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து 70 போடலாம் தான் நினைக்கிறேன் இவளுக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க. ஆமாம் 70 போடலாம். இது இன்னும் இது 8 வேணும். லைக் 4 டைம்ஸ் ஃபைட் பண்ணால் தான் 8 கிடைக்கும். ஒரு சில நேரம் 3 கிடைக்கும், ஒரு சில நேரம் 2 கிடைக்கும். இது பட் இன்றைக்கான ரெசின் மர்கியாசாலா இவளுக்கு நான் டேலண்ட்டே போடலையா? பெனட்டையும் வந்து இது பண்ணணும். ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு கிரியோ கேரக்டர் நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து இது யூஸ் பண்ணேன். இவ்வளோ சில்ட்ரன்ஸ் அஃபேக் வந்து நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இவளுக்கு என்ன இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது? கிரியோ டேமேஜ் போனஸா? பரவாயில்லையே. எலமெண்டல் மாஸ்ட்ரி ஓகே. ப்ரோ நிக்கில் ப்ரோ அந்த இது ஷார்ட்ஸ் கூட போட்டிருப்பேன் பாருங்க. ஆக்சுவலாக வந்து 2 50-50 வான் பண்ணிட்டேன். இதுவும் நியூலட்டும் இதுவும் வான் பண்ணிட்டேன். நியூலட்டும் 50-50 தான் எடுத்தேன். மவிக்காவை அதே 50-50 தான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக இவளுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே எனர்ஜி ரீச் ஆகுது. மான்ஸ்டர் போவோம். ஆக்சுவலாக 4th ஸ்பைரல் அபிஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. மவிகா வச்சு விளாடுறதுக்கே அப்போ வந்து இந்தளவுக்கு கிரிட் டேமேஜ் இல்லை, டேலண்ட்டும் இல்லை. பட் ஆனால் திரும்ப போய் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்ப்போம். பெனட் இது ரெண்டுமே வேணும். ஆக்சுவலாக இந்த டொமைனுக்கு இந்த கேரக்டர்ஸ் தான் செட் ஆவாங்க. This will be frozen in time. I'm going in! Wreck from the sky! Try and stop me! Incinerate! Incinerate! Burn it down! Teamwork is dreamwork! Yeah!
ஆனா ரொம்ப லேட் ஆகுதுங்க கேரக்டர் மாறதுக்கு. அதான் கடுப்பு. Not bad. டைம் லேட் ஆகிறதுக்கு ரீசனுமே இதான். இங்க பாருங்களேன். Rev the engines. Everybody stand back. ஐயோ வாண்டடா போய் மாட்டேனே. Try not to enjoy this too much. Let's light it up. இங்க பாருங்க நான் கேரக்டர் Rise with the sun. Crash from the sky. Don't get frostbite. Burn it down. Let's light it up. Going in. Pyroclastic surge. Rise with the sun. யோ கரெக்டா 2 செகண்ட் யூஸ் கிரியோ டு பிரேக் ஷீல்ட். ஓகே ஓகே. என்னடா? ஓகே ஓகே. ஆனா கிரியோ யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ஷீல்டு பிரேக் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. அப்படியே தான் ஃப்ரீஸ் ஆறாங்க. இதுவா? இதுதானே எனக்கு சுத்தமா வராது. Light up the blazing sun. Teamwork is dreamwork. Rev the engines. ஏய் கேரக்டர் மாறு. So sorry. Burn it down. Surrendering will be gentle. Yes, ஐயோ சுட்டாங்க போ. Everybody stand back. Light it up. Pyroclastic surge. Incinerate. Full throttle. Light up the blazing sun. Let's light it up. ஐயோ Teamwork is dreamwork. முடிச்சுட்டாங்க போ. Don't get frostbite. நான் இந்த டொமைனை சீரியஸா வெறுக்கிறேங்க. Not bad. நேரம் நஹீடா இருந்ததுன்னா அசால்ட்டா முடிச்சிருப்பேன். ஐ மிஸ் நஹீடா ஹியர். எனக்கு சீரியஸாக சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து இந்த ரவுண்ட் எனக்கு நான் விளையாட தெரியல. பென்னட் இங்கே பாருங்க. இவ்வளோ குசுமே ப்ரோ சைலண்டாக வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டான்.
சங்கட்ட குஸ்காவான ஒரு ஆஃப்டர் கிரியோ அப்ளை போயிடும். அனிமோ கேரக்டர் இல்லையா? இருக்கு தலை. பட் ஆனால் இந்த டொமைனுக்கு வந்து எல்லாமே இம்யூன் ஆகுது தலை. சுக்ரோஸ் இருக்கா எப்படின்னா, நான் பைரோ அப்ளை பண்ணி அந்த அல்ட்டியை போட்டாலுமே ஒரு சில நேரம் வந்து பைரோ அப்ளை ஆகி நல்லா அடிக்குது, ஒரு சில நேரம் காலவாரி விட்டுருது. சீரியஸ்லி இந்த இடத்துல நஹிராவை மிஸ் பண்ணுறேன். நஹீடாவும் குக்கீஸ்னவும் இருந்தால் போதும், இந்த டொமைனை தூக்கி சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. இது சுமேரில் இருக்கும். மொத்தமாக அந்த ரிவார்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பாபி தூக்கம் வருதுன்னு தானே போனேன். பாபி இன்ஸ்டாவில் இருக்க குரூப்பில் கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஹார்ட்டில் அம்பு விட்டாங்க. இருக்கு ப்ரோ, அனிமோ கேரக்டர் இருக்கு ப்ரோ. போய் இந்த ரெப்புடேஷனை போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு கைஸ் சீரியஸாக இதை நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. பட் ஆனால் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். எப்படின்னா, லைக் ஒவ்வொரு ஆர்கன் கொஸ்ட்டும் முடிச்சக்கப்புறமும் உங்களால் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மெயின் கேரக்டர்ஸை பார்க்கவே முடியாது. ஸ்டோரி கொஸ்ட்டில் மட்டும்தான். நீங்கள் நார்மலாக இந்த என்பிசியை பார்க்குற மாதிரிலாம் உங்களால் மெயின் கேரக்டர்ஸை பார்க்க முடியாதுல்ல. ரீட் பண்ணுங்களேன். இதில் தான் ஜீன் இருப்பா. ஜீன் இருக்கான்னு போய் பார்த்துட்டு வரும். என்னால் இப்போ என்னோடய மெயின் ஐடிக்குள்ளே போனாலே வந்து என்னடா நாட்டில் முடிஞ்சேன்ட்டு ஒரு மாதிரி வருத்தமாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஜீன் இல்லை. இனாசுமா கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? எது ப்ரோ, ஆர்கன் கொஸ்ட்டை சொல்கிறீங்களா? ஆர்கன் கொஸ்ட்டும் முடிச்சிட்டேன், அப்புறம் ரைடன் ஷோகனோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்டும் முடிச்சிட்டேன். லைப்ரரி ஆள் இருக்காங்களா? என்னடா லைப்ரரியில் சுத்தமாக இல்லை.
May the Animo Archon protect you. நான் திறக்க முடியாதா? இங்க பாருடா. ஓ சாரி. ஏடா போக முடியல. பாவீங்களா? மேலே டோரே இல்லை, சும்மா ஷோ கேஸ்க்கு வச்சுருக்கானுங்க. ஓ இந்த ஐடியில் கேட்குறீங்களா? முடிச்சாச்சு தலை. இல்லை தலை, முடிக்கல. இன்னும் லீவே கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கல தலை. எனக்கு ஏன் தெரில, இதில் ஆர்கன் கொஸ்ட் பண்ணவே தோண மாட்டேங்குது. ஏனே தெரில தலை, இதில் ஆர்கன் கொஸ்ட் பண்ணவே தோண மாட்டேங்குது. இவன் என்ன வருஷ கணக்கு ஃபட்டு இங்கேயே இருக்கேன். போக முடியல. பாருங்களேன், இவன் தான் பார்பரோட அக்கா. ஆமாம், ஏன் மேலே இருந்தாங்க கல்ல கொண்டிருந்தாங்க. கிரேஸ் பார்பரோட அக்கா சேச்சி. We go. Report it to the church. No main characters. எந்த மெயின் கேரக்டர்ஸும் இல்லை. இதனால தான் எனக்கு வந்து ஆர்கன் கோஸ்ட் பண்ணவே பிடிக்கல. அட்லீஸ்ட் அவங்க சும்மா ஒரு இடத்துல ஷோகேஸ்காச்சும் வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். நோ வேர் டு சீன்ற மாதிரியே இருக்குது. ஏண்டா
இங்க பாருடா. It's a miracle. நிகில் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? ஐயோ அவ்வளவுதான் நோடினர். ஏன் தல அடே 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 நானா உண்மையிலேயே பார்பெட்டோஸ் வந்து பையன் தான் நினைச்சேன் தெரியும், பொண்ணுன்னு நினைச்சேன் தெரியுமா? கொய்யால Teamwork is dreamwork. That's quite a crowd over there. Hi everyone. I'm Sansa, and I'm a... All goes quiet on Star Snatch Cliff. High in the trees. All is... Oh wait, sorry, that's not right. High in the trees. No whiff of the wind. இப்போ பார்பெட்டோஸ் வருவான்னு நினைக்கிறேன். The birds. No flapping of wings. Then it goes... Pause. Pause for a moment and... Oh gosh, this is so embarrassing. I'm making a complete mess of this. I didn't get tongue-tied at all on the 42nd time, or the 90th time. So why can't I get it right now? The 42nd and 90th time? Yep. I rehearsed this 100 times to try and perfect my performance. So, this is my 101st time playing this song, but my first time performing it live. I really thought it would go well this time, but nope. I blew it again. Though not for lack of practice, surely. I guess I need to figure out what I was doing right on my 42nd and 90th attempts and keep practicing. Right. That amount of practice should have been more than enough. If it still isn't working, maybe it's more a question of how you've been practicing. Actually, the traveler here has loads of experience with performing music. Why don't you tell us what your method is? Maybe we can give you some suggestions. And, Paimon can give you pro tips from an audience perspective. As a highly seasoned and professional audience... Aw, that's so kind of you. I'm touched that you're willing to help me. Give me a second. Let me just check my notes. Or, actually, why don't I just give you my notes so you can read them for yourself? Notes about what? Just things I jot down after each practice.
stuff to watch out for, areas to improve on, etc. Oh, but you can ignore the second half. That's just my random thoughts on other people's performances and trying out different instruments. இங்க ஒரு லவ் தான் இனி அவ லவ் தான் This is denser than the encyclopedias in the Mondstadt library. So are you like a music scholar, collector, librarian? Well, my parents always hoped I'd become a scholar, so they made me take classes in all of those things and more. But now, I'm applying everything I've learned in academia to becoming a bard. Well, I'm all ears. Where do you think I'm going wrong? Have I misunderstood some core principles of music theory, perhaps? Or am I approaching my rehearsals wrong? Paimon never knew being a bard was such hard work. The tone-deaf bard always makes it look so easy. He never seems stressed out at all. And still, his singing and lyre playing always sound really great. Unless he's actually been practicing in secret. Venti! Ah! Tone-deaf bard, where did you come from? Which wind brought you here? By the sweet wind of a reminiscence of course sweet, with a hint of exotic flora blowing from a land far away. Well, Paimon sure hasn't missed that attitude. Animo A Archon. whoosh? So it must have been a cat that stole the leaf, right? And with your allergies, you can't exactly go chasing it down. I can help too, Venti. Your music has always been a huge inspiration to me, so it would be my honor. And, after we find it, could I get some advice on songwriting from you? Sorry, I know I shouldn't spring that on you. I was just worried if I stayed quiet now, I might be too shy to ask later, and I didn't want to let the opportunity slip by, so I'm sorry. I hope I didn't make this weird. Wow, really? Okay, I'll just grab my... Wait, where's my notebook? Oh, it's right here. Sorry, give me a second. Huh? But then, why did her performance go so badly despite all the effort she put in? There's gotta be a reason for it. I guess I just lack that natural talent. Maybe I'm not meant to be a bard, huh? Do you still remember why you wanted to become a... Oh, let me think. Maybe it was a sense of yearning. Back when my parents forced me to stay in my room and study, I'd always hear this bard singing outside the window. His wonderful melodies and beautiful voice were like a soft breeze that stirred my heart. I remember thinking to myself, if I became a bard, could I be free like him? Yeah, that's it. I wanted to be free and happy just like him. And like him, I wanted to share that joy with the whole world. But I get so nervous when I'm performing in front of a crowd. I try to mitigate that by doing plenty of practice to make sure nothing goes wrong. But it's no use. As soon as the performance starts, I get tongue-tied. Well, I think you are a true bard. What? But I can't even get my words out.
Exactly. If you really want to share freedom and joy with the world, first you need to be the freest and happiest person. What happened to Venti voice? அவ்வளவுதான் bro. நிறைய வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வந்து வாய்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை bro. I've got to be my freest, happiest self in order to share that with others. கடுப்பா இருக்கு இங்கிலீஷ். Yeah, that makes a lot of sense. Oh, thank you all சைட் so கேரக்டர்ஸ்க்கு much. கூட I'll be sure to take that to heart. யாரையாச்சும் வச்சு பேசுகிறானுங்க போல். மெயின் கேரக்டர்ஸ் நிறையா பேருக்கு கினிச்சுக்கு வாய்ஸ் இல்லை. அப்புறம் வந்து யான்ஃபே அவனுக்கு சாரி அந்த பொண்ணுக்கு அந்த கேரக்டர் ஃபீமேல் கேரக்டருக்கு வாய்ஸ் இல்லை. நிறையா கேரக்டருக்கு வாய்ஸ் இல்லை தலை. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா, ஏத்தருக்குமே வாய்ஸ் இல்லை. இது மௌவிகாவோட ஸ்டோரி கோஸ்டில் That was my first ever successful performance in front of a crowd. For once, I didn't stumble over my words. Oh, I'm so happy. Once the music started, it felt like I became one with the wind. I could roam freely, and nothing could stop me. The audience definitely felt it too. Look, even that cat came to check out the show. Wait, a cat? Oh, Charcoal! So it was you! I'm sorry, that's my neighbor's cat. Good thing I switched to Whenever I'm Japanese. rehearsing, it always comes to sit on the windowsill and என்னால் listen மாற்ற in. முடியாது தலை. அதுக்கு வேறு 5 GB பிடிச்சானா 39 GB ஆயிரும். அப்புறம் ஐபேட் செத்துடும். Charcoal! That belongs to Venti. It's very important to him. Could you give it back? You've helped me so much. I feel bad that I have no way to repay you. Let's ask Kitty for a critic. iPad 256 GB இல்லை தலை. எந்த 64 GB தான் ப்ரோ. 256 இருந்தால் நான் ஏன் கவலைப்பட போகிறேன். நேரம் தக்காளி வச்சு நிறைய கேம் விளாண்டுருக்கலாம். Gone like the wind. Device. I can hardly believe I got a personal lesson from Venti himself. I must find time to thank him properly. Oh, and of course, I owe you two a huge thank you as well. I can't offer much, but why don't you take this songbook? It's from back when I was studying. I noted down all kinds of tunes from many parts of the world. Maybe you'll find it useful. Oh, and as well as tunes, I also collected all kinds of instruments. You're welcome to try them out anytime you want. It'll be great to have another musician to trade tips with. Awesome! We'll definitely take you up on that. I'm gonna sing it one more time. Burn it down! ஜாலியாக இருக்குல்ல. அப்படியே இந்த எங்கே சன்செட்டாக சன்ரைஸ் ஆந்தலையே. Rev the
vengeance! pigeons ஸ்கேர்லாம்ல கொன்னுட்டேன். Rise with the sun. Try and stop me. ஆக்சுவலா எவ்வளோ இருக்கு பிரிமோ? இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாமா வெப்பனுக்கு? 1440 பிரிமோ வேணும். இன்னும் இதில் நிறைய கொஸ்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக மான்ஸ்டரில். ஆனால் எனக்கு ஏன் தெரில கைஸ், எனக்கு வந்து என்னோட மெயின் ஐடியில் ஆர்கன் கொஸ்ட்டு ஃபுல்லாக முடிஞ்சு, என்ன இன்டர்லூடு அது மட்டும் தான் இருக்குது. இதில் நிறைய கொஸ்ட் இருக்குது. இருந்தாலும் இப்போ பாருங்கள், மான்ஸ்டர் முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஐடியில் மான்ஸ்டர் முடிஞ்சிச்சு. மான்ஸ்டர்லேருந்து எந்த மெயின் கேரக்டர்ஸையும் காணோம். அது ஒரு மாதிரி இப்போது இந்த என்ன சொல்ல, என்னோடய மெயினில் நான் மட்டும்தான் விளாட்றணுன்ற மாதிரி இருக்குது. செலஸ்டி அங்கேருந்து தெரியுது பாருங்க. மெயின் ஐடியில் நான் மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நைட் ஆயிடுச்சா? என்னது பாபி? ஏன் ஆஹா, அவ நிற்காமலே அடிப்பா பாபி. சி, அடிக்காமலே அடிப்பா. அவளோட அந்த பைரோ எனர்ஜி ஃபுல்லாக எப்படி அடிக்க தெரியுமா? யூனிட் கூப். யாரா? ஆனால் எவ்வளோ அடித்தாலும் திரும்ப ரீஸ்பானை வர ஒரே பாய்ஸ் இவங்க தான். ஆனால் இதுக்கே நான் வந்து இவ்வளோ இது பண்ணுறேன். இந்த கேமை 4 வருஷமாக விளாட்றவங்க ஹவு டு ஃபைண்ட் வேர்ல்டு குவெஸ்ட் நீ கேள்வி. பாபி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சில வேர்ல்டு குவெஸ்ட் அங்கே போனாலும் ஆள் இருக்க மாட்டானா? அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா, அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஸ்டோரி கோஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கேரக்டரோடது. இப்போது இந்த இதுவே லைக் வந்து ஓமை ஆர்க்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்ல்டு கோஸ்ட் இருக்கும் இதில் மான்ஸ்டரில். அது வந்து எப்படி அன்லாக் ஆகும்னா, வென்டியோட ஸ்டோரி கோஸ்ட் இருக்குது தெரியுமா? அது முடிச்சக்கப்புறம் தான் அந்த வேர்ல்டு கோஸ்ட் வந்து அன்லாக் ஆகும். How is Mavika? I don't have any other Northern characters. Can I pull her or wait for her? Like, you know. Bro, இது ஆக்சுவலாக வந்து Mavika is good bro. ஆக்சுவலாக இதில் குறைய சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலாக இந்த Mavika கேரக்டர் மெயின் ஐடி வந்துச்சுன்னா வேறு ரகத்தில் இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலாக செம்ம. ஆக்சுவலாக ஆர்லிக்கினோவா
ஆர் மௌவிகாவான்னு கேட்டிங்கன்னா போத் ஆர் குட். ஏன்னா 2 கேரக்டருமே வெரியான கேரக்டர். உங்கள் சாய்ஸ் தான் ப்ரோ. 2 கேரக்டருமே தி பெஸ்ட்டு ப்ரோ. இதுதான் நல்ல கேரக்டர், இதுதான் வந்து நல்ல கேரக்டர் அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. ஆக்சுவலாக மௌவிகாவை தனியாக நல்லா பில்ட் பண்ணி தனியாக விட்டு அடித்தாலுமே நல்லாவே டேமேஜ் கொடுப்பா. சேம் லைக் ஆர்லைக்கணும். உங்களுக்கு நாட்லேண்ட் கேரக்டர் இல்லை வேணும்னா புல் பண்ணுங்கள், தப்பே இல்லை. பட் ஆனால் ஆர்லைக்கினோக்கு வந்து எல்லா மெட்டீரியலும் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா கோ ஃபார் ஆர்லைக்கினோ. ஏன்னா நீங்கள் மெட்டீரியல் எடுத்து இவ்வளோ நாள் ரெசின்ஸ் போட்டதுக்கு வேஸ்ட்டாக வேணும். ஸோ அதனால் சொல்கிறேன், மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இப்போ எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா C0 F2Pக்கு எது நல்லா பில்ட் பண்ணலாம்? F2Pக்கா? F2Pக்குன்னா இது எடுங்க தல. மௌவிகாவே நல்ல கேரக்டர் தான். டோன்ட் மிஸ் சார். நான்லாம் இது என்னோடய F2P அக்கௌண்ட் தான். மௌவிகா அப்படியே கிரிட்டன் புல் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே இங்கே பாருங்களேன், ஹிஸ்ட்ரி காட்டுறேன் பாருங்கள். சாரி. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இதில் என்ன தலை இருக்குது இங்கே பாருங்கள், மௌவிகா. ஓகே, அப்படியே போனீங்கன்னா நியூலட். ஒரு தடவை கூட நான் வந்து இது ஐ மீன் 50-50 லூஸ் பண்ணவே இல்லை. அப்படியே பேனர் கேரக்டர் எடுத்துட்டேன். F2Pயில் எனக்கு தெரியல, எனக்கு செம லக்குன்னு நினைக்கிறேன். மெயின் ஐடியில் எனக்கு லக்கே கிடையாது. ஆக்சுவலாக வந்து 50-50 வான் பண்ணது எதுனா ஜாங்லிக்கு தான். நியூலட்டுக்கு 50-50 லூஸ் பண்ணேன். கேரண்டீடில் தான் வந்து இது எடுத்தேன், நியூலட் எடுத்தேன். இப்போ அடுத்த ஆர்லைக்கினோக்கு வந்து 19.2K இருக்குது. 19K இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லலாம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் விளாட டெய்லி வந்து ஒரு 60 தருவானா. அது விளாண்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் வந்து கொஸ்ட்டு முடித்தாலே வந்து ஒரு இது கிடைக்கும். அப்படியே சேர்த்து வச்சு 21 ஆக்சுவலாக 50-50 வான் பண்ணுற அளவுக்கு இது இருக்குது, ப்ரிமோஸ் இருக்குது. ஐ மீன் 50-50 எடுக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. வான் பண்ணினா லூஸ் பண்ணினான்னு தெரில. 14 நாள் இருக்காலும் பார்க்கலாம். ஆனால் சீரியஸ்லி கைஸ் என்னால் F2Pலையும் வந்து கொஸ்ட்டு முடிக்க முடியல. இதுலேயுமே வந்து கேரக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே போயிடுவாங்களான்ட்டு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா இதில் எமோஷ்னலாக அட்டாச் ஆகிடுச்சு இந்த கேம். எனக்கு லிட்ரலி நாட்லேண்டில் கொஸ்ட்டு அவ்வளோதான். இனிமேல் கொஸ்டே இல்லைன்ட்டு யோசிக்கும் போது ஐ மீன் வேர்ல்டு கொஸ்ட் இருக்கான். பட் ஆனால் ஆர்கன் கொஸ்ட்டு முடிஞ்சோன்னே என்னடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இந்த கிளிஃப் எண்டில் போய் உட்கார முடியுமா? செட்டு கொடுப்பேன். பெஸ்ட் நியூலட் மெயின் டீம் வித்தவுட் ஆர்கான்ஸ். நியூலட்டுக்கு தலை, நியூலட்டுக்கு வந்து லைக் ஒரு ஹைட்ரோ கேரக்டர் வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? ஒரு ஹைட்ரோ கேரக்டர், அப்புறம் வந்து கிரியோ கேரக்டர். என் ஹைட்ரோ கேரக்டர் ஏன் சொல்கிறேன்னா டேமேஜ் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நியூலட்டுக்கு. ஸோ ஹைட்ரோ கேரக்டர் வேணும்னா பெனட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்படும்னா பெனட் வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வந்து எப்படி இதை நான் வந்து வச்சு விளாண்டுருக்கேன்னா இந்த ஐடியில் ஆக்சுவலாக வேறு எந்த கேரக்டருமே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து பைரோ ஆர்கானோட இந்த ஈஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணிட்டு நியூலட்டோட ஈஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி அடித்தேன்னா செம்மையாக விடும்.
வேப் ஆகுமா? ஆமாம் தலை. ஆக்சுவலாக F2P சின்ன ஐடி பெரிய ஐடினா கொஞ்சம் நல்லாவே டேமேஜ் வரும் தலை. ஆக்சுவலாக நியூ பிளட் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஃபுரினா எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுரினா எடுங்க. ஆக்சுவலாக மெயின் ஐடியில் ஃபுரினா எடுக்கிற அளவுக்கு ப்ரிமோ இருக்குமான்னு தெரில. பட் ஆனால் ஐ வில் ட்ரை டு கெட்டர். ஃபுரினாவும் எடுத்துட்டேன்னா என்னோடய ஐடியில் மட்டும் நஹிடா, ஜோங்லி, அப்புறம் ஃபுரினா 3 ஆர்கான் வந்துடுவாங்க. 3 ஆர்கான் ஒரு சொவினியர் ட்ராகன். அப்படி ஃபீல் பண்ணுங்களேன். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. ஜென்ஷின் எப்போ ப்ரோ கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி முடியும்? நான் இப்போ தான் இனாசுமாக்கோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகும் தலை. பட் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் இப்போது இருக்கிற கொஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி கில்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு சீரியஸாக ப்ரோ மெயின் ஐடியில் இப்போ எந்த நேஷன் போனாலுமே எந்த ஆர்கான் போனாலுமே வந்து நம்ம கொஸ்ட் பண்ணும்போது இருந்த மெயின் கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஃபுல்லாமே என்பிசியாக தான் இருக்கும். எனக்கு அதனாலே ஒரு மாதிரி வெக்ஸாக இருக்குது தலை. நேற்று இது கொஸ்ட்டுமே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பைரோ ரீஜன் முடிக்கல. பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், ஸ்பாய்லர் தான். கேப்டன் அப்படியே செத்தக்கப்புறம் அது அப்படியே ஒரு மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அந்த கொஸ்ட்டு முடிஞ்சிச்சு. பைரோ ரீஜனே முடிஞ்சிச்சு. பட் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. மேபி அடுத்த அப்டேட்டில் கேப்டன் உயிரோடு வந்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று இந்த ஃபட்டுவி ஹார்பெஞ்சர்ஸ் ஏதாச்சும். But I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ஃபட்டுவி ஏதாச்சும் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கேப்டனை திரும்ப கொண்டு வர. அவ்வளோதான், விடிய போகுது அந்த சைடு. சூரியனே இந்த தான் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக இவளை எடுத்ததுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா அந்த ஃப்ளேம். அப்படியே பிஜிஎம்ஐ கேட்டுட்டு Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. இந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு தெரியல. ஆனால் இந்த கேமுக்கு மொத்தமாக ஸ்டோரி எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எப்படி பாப்பி கேமை கொண்டு போவானுங்க?
தெரியல. மேபி இருக்கலாம். கைஸ் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஆக்சுவலாக எத்தனை பேர் வந்து மணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் வந்து C6 R5. யோசிச்சு பாருங்களேன், அவங்களாம் வந்து கேம் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நாள் இதுக்கு காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணி, ஏன்னா கேமே முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து செர்வர் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க? ஆக்சுவலாக என்ன தான் வந்து கோஆப் கேமாக இருந்தாலுமே இது மெயின் பேஸ்டே வந்து ஸ்டோரி தான். கரெக்டாக ஸ்டோரியே ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அதில் ரன் பண்ணுறதுக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஸ்டோரி என் பண்ணலாம் விட மாட்டானுங்க. ஐ திங்க் ஸோ. திஸ் கேம் வில் கண்டினியூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 years. அதுக்கப்புறம் தலை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் ஸ்டோரியும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த சன்னை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும். After new project by Hoyo. எந்த கேம்னாலும் முடியட்டும், கென்ஷன் முடியக்கூடாது. ஒருவேளை இப்படி பண்ணுவாங்களோ ஏன் பாபி? ஒட்டுமொத்த டேவேட்டும் லைக் வந்து டேவேட் முடிஞ்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எர்த் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்போம், அடுத்த ரீஜியன். ஆக்சுவலாக குளோப் மாதிரி செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி டேவேட், அடுத்து வந்து வேறு ஏதாச்சும் வச்சுப்போமே, வேட்டை அப்படியே டேவேட் அப்படியே வந்து மாற்றி அப்படியே போடுங்க வேட்டை. லைக் இந்த இடத்துல அப்படியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி வந்துடணும். மேப்புன்றது குளோபாக மாதிரி அப்படியே இது டேவேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மான்ஸ்டருக்குள்ளே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அந்த டேவேட்டுன்னு கிளிக் பண்ணால் மான்ஸ்டர் லீவ் ஃபாண்ட்டின் எல்லாமே காட்டும். அப்படியே அதுலேருந்து பேக் கொடுத்தோம்னா இது காட்டும், குளோபுன்னு மாறிடும். மேப்புன்றதை குளோபுன்னு மாதிரி அடுத்த ஒரு இடம். கேட்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், செகண்டரியில் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, ஒன்றுமே பண்ணல, வெட்டியாக தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இருந்தாலும் bow your head. Let's spark things up a little. Full throttle! Wrath from the sky! Everybody stand back! ஆக்சுவலாக நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். Light it up! We wasted our time. I'm a bit rusty. ஆமாம், சும்மாவே நின்று போஸ் கொடுத்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம்.
ஆனால் செகண்ட் ஐடியில் திரும்ப ஆர்கன் கொஸ்ட்லாம் விளாட்றப்போ ஜாலியாக இருக்குது. அதை அப்படியே மெயின் ஐடிக்கு போனால் ஒரு மாதிரி தனியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது கைஸ். எல்லாருமே வருவாங்களா, ஜாலியாக இருக்கு கோஆப்பில் விளாடும்போது. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குமா? இப்போது கோஆப்பே நீடலுன்ற மாதிரி இருக்கா? ஏன்னா நம்ம கேரக்டர்ஸே நல்லாவே அடிக்குது. எப்படின்னா வீக்லி பாஸ் அடிக்கிறதுக்கு மட்டும் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்துருவாங்க. ஆனால் இந்த கேம் விஆரில் விளாடணும் தலை. கொஸ்ட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது. வில் பி ரீயூனைட்டட். ஆக்சுவலாக இது பண்ணோம்னா நம்ம இங்கே போயிடுவோம். ஆக்சுவலாக இனாசுமா போயிடுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னா அந்த ஜேட் சாம்பரா அந்த கொஸ்ட்டு பண்ணோம். அன்எக்ஸ்பெக்டட் கெஸ்ட். ஜிலோனன் முடிச்சாச்சு, இது முடிச்சாச்சு. தலக்கன் கினிச் அவ்வளோதான் கைஸ். இதுலேயுமே பாதி ஆர்கன் கோஸ்ட்டை முடிச்சிட்டேன். இது நாட்லாண்ட். ஏந்தில்ல ஒரு மாதிரி சங்கட குஸ்காவாக இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ், நான் அப்படியே இந்த லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்தி அதில் போட்டுக்கோங்க. பாய் கைஸ், பாய் நிக்கில் ப்ரோ, பாய் மேடி ப்ரோ, பாய் கைஸ். அப்படியே இன்றைக்கி லைவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே பாய். குட் நைட் மக்களே, டாட்டா, பாய் பாய். நாளைக்கு வந்து அந்த பைரோ ஆர்கான் அந்த ஃபைனல் கொஸ்ட் இருக்குல்ல, இது ரீஅப்லோட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு வந்து அந்த பைரோ ஆர்கான் அந்த லாஸ்ட்டு ஃபைனல் பேட்டில் அதை நான் வந்து திரும்ப ரீஅப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டென்ட் வீடியோவா. It's nearly time for afternoon tea. Bye guys.